Ukiwa na wheelbarrow, hauhitaji kwa driving license, wakujiza hata kule, uweke insurance. Ukiamka asubuhi wewe twende baraka. Watu wa wasani wapi nuru. Wapi jana. Wapi ndugu. Anaitwa Sami Mangara mwenyewe kutoka Kongoma County, Western Region. Asante kabisa. Asante kabisa. Asante sana. Wapi kelele ya msanii tafadhali? Anayekuja jukwaani si mwingine bali ni msanii asla mwenzetu, kelele za Babu G ndani ya UDA. Karibu sana Babu G. Babu G. Hiyo wimbo ya Somali inakuja bro. Alafu hapa tafadhali fundi wa mitambo ana complain. Hapa tu polepole tu hapa tutampatia space. DJ kama uko tayari. Babu G. Bottom alafu up. Yale bottom up. Wangapi wanakubali mambo ya bottom up hapo? Waja mbele zako kwa unyenyekevu tukiomba usaidie Ruto ni ya Mungu. Rais wetu ni Ruto, wetu Ruto. Eka mkiwana wasi atupa ya tiki masija kwa ya agodo drago. Tuke panjo kitanya tiboja mboja kwa ya yo. Ili neno foka yoka ya mama mkiempo. Ekupa sauti manemol kuogoderi kubre. Setre choko kalakogi akasungor kogod sungor jalamo. Wijedo dagota mo William Sambo. Okelo nyekoto ganda logika unomonika upi. Epesa wangelo chungi kwa nedo kini mbone ni jatelo. Asla nesho walio chini waninuliwe. Bottom up. Yeah, Kenya kaya vitwa. Yomoko mende ya moniwe dorto nango. Nomi yango amita mumalo ya tumu. Andi pinda doko jokini ngani tewero metemule. Ngama bere maskori majoturu. Ngekitemo hajo kanyana mbeduke. Mbedu kawa donjo kiwende tawa. Nakitari biro kodi pesa miyotite. Ngechokude kere majo kenyari tojikora mwone. Wana unawe! Usifa ukunda nye kwa kopkoro. Okay, Museveni, owa mai. Upya Uganda. Omera kumilani hali. Doge. Watu wanyeza. Kuoka toko kabundo imekunide. Yogo mabei ipati giri Uliboya Ruto alo mbani one Ruto pura. Angino bernani fiyo rogino pura. Angini ura mwa Ruto adolile uda. Chamba mario Kenya. Kutoka pwani ya Kirinyaga. Garissa ndani ya Kakamega. Chama ni uda, amina uda, tunakukaribisha. Kwa taifa,
UDA itaongoza, kiongozi mwenye maarifa. UDA ina ukora, haina ukabila, bila bahati. UDA inajwaje, Ruto mchapakazi, sisi ndio wanajeshi. UDA tumejipanga, kwa mashindano tutashinda. Zimeanza Oscar shika kamba, Mudavadi hapo na UDA, Kalonzo ametoroka, nimechoka ile UDA napita, Raila amechoka, Ruto bado anasonga, kijana amechomoka. Champion wanasema kuna deep state na system. Sisi tuko na Mungu. Sisi tuko na Mungu. Mungu Baba, waja mbele zako. Kwa unyenyekevu tukiomba usaidie William. Tufanye maombi. Mungu Baba, waja mbele zako. Kwa unyenyekevu tukiomba usaidie William Ruto. Wangapi wanafanya maombi kwa Baba? Mungu Baba, ngoja mbele zako, kwa unyenyekevu tukiomba usaidie William Ruto. Mungu Baba, ngoja mbele zako, kwa unyenyekevu tukiomba usaidie William Ruto. Wakenya. Mungu Baba, ngoja mbele zako, kwa unyenyekevu tukiomba usaidie William Ruto. Mungu Baba, ngoja mbele zako, kwa unyenyekevu tukiomba usaidie William Ruto. Mungu Baba, ngoja mbele zako, kwa unyenyekevu salamia sanko. Ole sanko. Una mambo safi, tuna wasiwasi. Hii wasekao, hatuchagui kazi. Kazi ni kazi kwa UDA, mama mboga bora UDA. Una mambo safi, tuna wasiwasi. Hii wasekao, hatuchagui kazi. Kazi ni kazi kwa UDA na mkokoteni bora UDA. UDA mambo safi. Aya, we need some order now. All members, chairman, kila mtu aketi chini sasa. We need some order. Duale, Honorable Duale, everybody sit down now. Jen Kiara. Jen, Madam Jen, kila mtu aketi chini sasa. Honorable Duale. Rigathi. Order. Can we sit down, everybody now? Wait. Rigathi. Can we sit down? Mheshimiwa Malala, tuketi chini. Ngoja. Can we sit down? Professor. Okay, Jesse, we want everybody to sit down. We arrange. Mandago, please. Order. Wageni. Professor Kindiki. Professor Kindiki. Let's resume your seat. Resume your seat. Keti chini. Aya, Chesi. Kila mtu akae chini. Check. Haya, ningeomba tafadhali vile mmeambiwa tutulie kidogo, tutulie kwa viti. Kila mtu tafadhali. Kila mtu ndio tuanze the next session ambapo tutakuwa tunamkaribisha
Mheshimiwa Rais mtarajiwa arudi kwenye auditorium, alafu tuendelee na other session. Kwa hivyo ningeomba all the media, you are now welcome back in the auditorium. Karibuni sana. We continue with the next session. Na wale wamesimama, waheshimiwa wote, tafadhali chukua kiti chako, ndio mtu asikichukue. Tafadhali. Tafadhali tunaomba waheshimiwa wote mrudi mkae, ndio tuendelee na program officially. Alright, asante sana. Na pia ukikaa chini, msanii akikuja hapa kwenye stage unaenjoy. Msanii anayekuja mbele ni Hasla mwenzetu kutoka Nairobi. Mr. DJ, if you're ready, wapi kelele ya ROV? Karibu sana ROV. Alafu kuna hii group iko hapa, tafadhali wenzangu, nawaomba kwa heshima urudi tu mahali ulikuwa umekaa, ama utafute mahali uketi kwa heshima. Hapa mbele ya mitambo, watu wa mitambo wana complain. So find a way or find somewhere to sit. Tafadhali. Asante sana. ROV, if you're ready. Hawa watu mniwaachie ni pambane na hawa. Hawa watu mniwaachie ni pambane na hawa. Wazee pambane. Kole ROV wa Kenya, sisi tumejipanga, na mama mboga amejipanga, wana bodaboda wamejipanga, wana biashara wamejipanga, na wakulima mnasemaje? Vijana tumeamua, hewa kubwa kwa wadogo, watu wote wameamua, kwa kweli tumeteseka, uchumi natuua. Nairobi mnasemaje? Mombasani mnasemaje? Makueni mnasemaje? Kitui mnasemaje? Kisumu mnasemaje? Kakamega mnasemaje? Kusia boda mnasemaje? Vitwale tuko pamoja, Narok mnasemaje? Kirinyaga mnasemaje? Murang'a mnasemaje? Jambo nzima imejipanga, hadi kule Mandera, Marsabit tuko pamoja, Kisii nzima imejipanga, Kigodi yote imejipanga, Kenya tumeamua, Honorable Mungia, CBD, MCA, Bishop Wanjigi, maisha kweli yamepanda, vyakula nazo bei ni ghali, vijana tuna kazi, mama mboga naye anateseka, mikopo za nchi za tuumiza, masomo tunayo kazi hatuna, ndo maana tumechoka. Ruto tunaumia, Rais wa tano tunateseka, Mudavadi tunaumia, Wetangula tunateseka, Rigathi Gachagua usitishike, Mudama wasikutishe, Ndindi Nyoro wasikutishe, Kimani Ichung'wah usitishike, Duale Kaimana, Kiunjuri wasikutishe, Malala Kaimana, Leo Malala wasikutishe, Irungu Kang'ata usitishike, Waiguru Kaarada, ukiwa UDA chamani gani? Kila mtu ni Kenya kwanza. MC chamani gani? Ni Kenya kwanza. Ford Kenya chamani gani? Kenya kwanza. Kazi chamani gani? Ni Kenya kwanza. Pesa mfukoni chamani gani? Ni Kenya kwanza. Uchumi kwanza chamani gani? Ni Kenya kwanza. Ruto chamani gani? Ni Kenya kwanza. Rais wa tano chamani gani? Ni Kenya kwanza. Watu mapekongo mingi yorada. Ni Kenya kwanza. Isha chuma chamani
Onyonga chamani gani? Ni Kenya kwanza. Onyonga chamani gani? Ni Kenya kwanza. Mama mboga chamani gani? Ni Kenya kwanza. Boda boda chamani gani? Ni Kenya kwanza. Vijana chamani gani? Ni Kenya kwanza. Ofisini chamani gani? Ni Kenya kwanza. Ukiwa mjengoni chamani gani? Ni Kenya kwanza. Ikihika wasikutishe. Ni Kenya kwanza. Maura usitishike. Ni Kenya kwanza. Kichumba usitishike. Ni Kenya kwanza. Kuya Kimani usitishike. Ni Kenya kwanza. Wanjigi usitishike. Ni Kenya kwanza. Manga usitishike. Ni Kenya kwanza. Mama miradi wasikutishe. Ni Kenya kwanza. Wamushomba wasikutishe. Ni Kenya kwanza. James Wanjoi wasikutishe. Ni Kenya kwanza. Rogi Sambu tuko imara. Tukomboe. Muhammad usitishike. Tukomboe. Ejagwa wasikutishe. Tukomboe. Kekindike wasikutishe. Tukomboe. Ruwaone usitishike. Tukomboe. Owalo usitishike. Tukomboe. Wanjiku wasikutishe. Tukomboe. George Karani wasikutishe. Tukomboe. Uri wasikutishe. Tukomboe. Havi wasikutishe. Tukomboe. Sakata kaimara. Tukomboe. Mundia usitishike. Tukomboe. Uri wasikutishe. Tukomboe. Bishop Wanjiru kaimara. Tukomboe. Kanairo tumeamua. Tukomboe. Asanteni sana. Naitwa Arovi, mbarikiwe. Wapi makofi ya huyo hasla jameni? Joseph Odochi, mahali uliko tafadhali karibia. Wangapi wanamtambua Solomon Mkubwa? Wangapi wanamtambua Solomon Mkubwa? Hussein Mohamed tafadhali njoo hapa kwa DJ, unatafutwa. Kumbuka hashtag ambayo tunatumia leo ni hashtag UDA NDC. Make sure you go on Twitter and participate. But right now nataka kumkaribisha rafiki yetu Bwana Solomon Mkubwa. Mr. DJ kama uko tayari. Wapi kelele ya Solomon Mkubwa hapa karibia? UDS waski wapi shaka za Solomon Mkubwa? Hey! Ione bendera. Ione bendera basi. Bendera tu. Bendera tu. Hustler Nation. Kazi ni kazi. Asante sana. Pesa mfukoni.
Asante sana. Mr. DJ uko na reggae hapo, si ndio? Kwani mumechoka? Kwani mumechoka? Kwani mumechoka Rift Valley? Hey, Pulo DJ. Simama, tusimame kidogo wase. Tusimame, ndio tunaanza hii program. Ndio tunaanza hii program. Tusimame kidogo. DJ twende. Double trouble, twende kazi. Wacha niwaambie, sisi ndio tuko na ruhusa ya kuzima rege na kuiwasha. Mumesema mambo ya rege nipeleke mbali. Haya, twende kanisani, double trouble. Kama unasema tucheze rege say aye. Kama unacheza rege isichezwe say nay. Kama unasema rege izimwe say nay. Watakula mapema kidudu mtu jiangalie. Watakula mapema kidudu mtu jiangalie. Kidudu gani usiyetulia? Una maneno machafu hapo tu. Hey. Una maneno machafu watupa kazia. Imefika siku yako ya kusimuliwa maisha yako ya nyuma yalipoanzia. Acha usutwe hujakoma wewe kidudu mtu. Yako yanakushinda ni hodari tu kusema ya watu. Hizo ni sifa mbaya, jali utu wewe kuliko kitu. Utoishi na watu, roho yako chafu safisha kutu. Aya, kidudu mtu. Kidudu gani? All right. Asante sana. We are about to start the next session. Thank you so much. Mheshimiwa Rais atakapoingia, tafadhali naomba tutaklia hapa. Na hapa pia tafadhali tutaklia. Mheshimiwa Rais, baba wetu wa taifa atakapoingia, tutacheza wimbo wa taifa. Kisha twende tuanze the next session. Asante sana. Ningeomba tafadhali walioko kwa mlango hapa mtupatie nafasi, kwa sababu Mheshimiwa Rais mtarajiwa wa 5 anataka kuingia kwa sasa. Na ningeomba wote ambao wako hapa kama delegates, tutaanza mwanzo tena. Tuanze tena. Kwa hivyo tutaanza na wimbo wa taifa wa Kenya, alafu wa East Africa, kwa sababu sasa tuko live kwenye TV zote hapa Kenya. Kwa hivyo tutaanza tena, alafu tuanze kwa maombi, tufanye hiyo program ya katikati. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais akija kama kawaida, tutacheza ule wimbo wetu, alafu tutapeperusha bendera, tumshangilie kabisa, aje aketi, tuanze program afresh. This is the second session, kwa hivyo lazima tutaipeleka kwa mbwembwe. Harambee! Nataka kusikia kama mko tayari kumkaribisha Rais wa 5 wa Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Mko tayari? Nataka kujua kama mko tayari. Nikisema harambee, mnasema UDA. Harambee! Sijasikia. Nataka ili jengo litetemeke kama uko sure kwamba rais wetu wa 5 ni William Samoei Ruto. Harambee! Harambee! UDA! UDA!
Kwa hivyo basi tutacheza ule wimbo tunacheza wa rais wetu akiingia. Na wale walioko kwa mlango, tafadhali tupatie nafasi kubwa zaidi. Security help us. Kuwe na nafasi kubwa zaidi. Nafasi. Mheshimiwa Jesse, ningependa kwa mara ya mwisho tafadhali, politely, just find a place you can sit tafadhali. Hawa watu ambao wamekaa hapa mbele ya mitambo. Because of production, we are live on TV, we are being requested. Utafute tu mahali ukae jameni tafadhali. Vile mmesikia kutoka kwa chipukizi tafadhali. The team wanao direct program hapa hawaezi ona mbele kama nyinyi wote mko hapa. Tungeomba tafadhali hata kama mtasonga, jisqueeze mahali hapo, mupeane nafasi. Na hii chuma inaweza kutandika kichwa jameni, na hatutaki hayo hapa. Hapa ni safety. Kama uko mbele ya hii chuma iko hapa, tafadhali tungeomba kama uketi ama uondoke kabisa. Tafadhali. Security, tafadhali watu waondoke ndio tuanze. Mko tayari tuanze? Mko tayari tuanze? Wanasema hapa hatutaanza kama hamjaondoka. Haya, asante DJ, shikilia kidogo. Haya. Nataka tu recognize special guest Jimi Wanjigi. Na hapa Jimi Hustler Nation. Jimi, leo hautapigwa, unakaribishwa. Leo haufukuzwi. Hustler Nation. Karibu. Our next special guest. Igwe. Sakaja karibu. Next special guest, Sakaja karibu, Moses Kuria. Mheshimiwa Moses Kuria yuko ndani ya nyumba. Karibu sana Mheshimiwa Moses Kuria. Karibu sana, karibu. Wapi nduru ya Moses Kuria wewe? Na Moses Kuria mnamwambia nini? Haya, tukaribishe Mheshimiwa William Kabogo. Mheshimiwa Kabogo, munamwambia nini Mheshimiwa Kabogo? Ati munamwambia nini Mheshimiwa Kabogo? Hustler Nation. Ati nini? Aya, tulia sasa kidogo. Tulia tukuambie nani mwingine. Mko tayari? Hussein Mohamed. Yes, tuko Nani mwingine? wako wengi MC Jesse. We have our next special guest. Makofi kwanza kwa wale wako hapa.
Our next special guest tumkaribishe Mheshimiwa Wanjigi Kiunjuri. Aya Mheshimiwa Moses Wetangula. Wapi Kuria weta? Wapi Kuria Wetangula? Na yeye wataambiwa nini? Ati nini? Ambiwaje? Weta! 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 Waluya wote! Abandu bosi! Ambiwa nini? Aya, munataka kujua nani mwingine? Hussein Mohamed, hebu tuambie ni nani mwingine umetutayarishia hapa katika UDA NDC? Nani mwingine Hussein? Anakuja na naomba akikuja mtupatie earthquake. Muko tayari? Muko tayari? Muko tayari kwa earthquake? Muko tayari kwa mtetemeko? Muko tayari kwa mtetemeko? Muko tayari kwa earthquake? Ebu nduru nisikie kama mko tayari kwa earthquake. Wapi 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 wapi? Winua mkono ya earthquake. Msalia Mudavadi. Inua mkono ya earthquake. Earthquake. Atiambiwa nini? Musalia! 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 Earthquake! Earthquake! Musalia! 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 Ota! 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 Kabogo! 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 Wanjigi! 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 Kiunjuri! 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 Masas Kuria! Aya, tulia tulia, DJ ngoja. Na sasa mko tayari zaidi? Nauliza wana UDA, mko tayari zaidi? Hii ndio mtetemeko ya mitetemeko yote ya ardhi. Mko tayari? Wakati atakuja tunataka kusikia mtetemeko, si ndio? Hussein Mohamed, nieleze nani anakuja next? MC Jesse, tukingoja Hussein Mohamed atuambie nani anakuja next. One more time nipatie Igwe. Siwasikii Igwe.
na unabariki Igwe. Harambee! Harambee! Wapi kelele ya UDA ndani ya nyumba tafadhali? Haya, tutulie kwanza. Tunaweza keti kidogo. Tunaweza keti kidogo tafadhali. We are going to sing the national anthem. Asante sana. Asante sana. Ambia mwenzako earthquake. Ambia mwenzako earthquake. Mwambie mambo bado. Haya, asante. UDA siwasikii. Ngoja. Haya, tulia. Harambee! 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 UDA! UDA! Aya, ambia mwenzako tulia. Ambia mwenzako tulia. Kwa sasa ningependa niwaambie yale mambo yanaenda kufanyika. Muko tayari? Muko tayari? Sasa ningeomba mnyamaze musikize. Tafadhali. Kwa sasa nataka kumuita, kabla tujamuita rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, kabla hajaingia hapa, kuna vile ambavyo inapaswa kuwa. Kwa hivyo nataka kumuita chairman wa chama cha UDA, Mheshimiwa Johnson Muthama, atuongoze ndio tuweze kumkaribisha rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Tumkaribisha kwa makofi chairman wetu, akija atukaribishie rais Bwana Winston Johnson Muthama. Tumpigie makofi tafadhali. Ladies and gentlemen, delegates and the entire Hustler Nation fraternity, please put your hands together for the United Democratic Alliance Chairman, Johnson Nduya Muthama. Wananchi, hebu tusikilizane kidogo. Harambee! Harambee! UDA! UDA! Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Tunangoja mgeni wetu wa heshima ambaye ndiye rais wa 5 mtarajiwa
tuliomweza kumthibitisha leo aingie ndio kilele cha mambo yetu ya leo kianze. Tuko pamoja? Mna furaha? Na niseme hakuna kongamano yoyote katika ukumbi huu wa Kasarani iliyoweza kuhudhuriwa na watu au halaiki ya watu kama ilivyo sasa. Mjipikie makofi. Watu lakini chungeni watu wa press. Wakati tulisema tunaweza, wengine walifikiri tulikuwa tunaota ndoto, lakini leo Kenya mzima na ulimwengu mzima tumedhihirisha kwamba tunaweza wakati wowote. Sisi ni askari wa UDA ambao tuko tayari. Tukiitwa asubuhi tuko tayari, tukiitwa saa 6 tuko tayari, tukiitwa usiku wa manane tuko tayari, na hatusiti na haturudi nyuma. Kwa hivyo nataka tujitayarishe. Naona njia pale inasafishwa na tumepata wageni kuliko vile tulivyotegemea. Wageni wamekuja wengi. Si mumeona earthquake mwenyewe Musalia Mudavadi? Si mumeona kiongozi shujaa Moses Wetangula? Si mumeona Mheshimiwa Kabogo? Si mumeona Mheshimiwa Kiunjuri? Si mumeona Mheshimiwa Moses Kuria? Wakikuyu wale mnasikia Kikuyu wote mwetaka jamba ya hawa. Hapa unajua, haya ngoja kidogo. Unajua kama una shemeji unachunga sana vile unamtaja. Jimi Wanjigi ni shemeji yangu, kwa hivyo nilikuwa natafuta njia nisimtaje ovyo ovyo anirudishie msichana wangu. Yeah. Sure. Haya, sasa tuko hapa sasa. Nataka nimuite katibu mkuu wa chama ndio aite wale ambao watapropose na kudhamini rais wetu wa 5 katika jamhuri yetu ya Kenya. Mheshimiwa katibu wa chama.
Delegates and the Hustler Nation, join me in welcoming the United Democratic Alliance Secretary General. UDA, kazi ni kazi, God is good, and all the time. I want to take this opportunity to welcome our special guests together with the delegates, members who are watching online, and everybody to this second session of our NDC. We began the session in the morning. We are going to proceed on with the part that we have not done, and we are coming to the highlight agenda of the day. And if you remain silent, I will be ready to read out the agenda. On second, UDA, on 2nd February 2022, the UDA party, through a notice, invited interested members to apply to be the party's presidential aspirants or candidates. The party received 3 applications, one by Ms. Tracy Wanjiro, a person living with disability, another one, Mr. Jeffney Orina from Kisii County. Tracy is from Kiambu County. And we also received one more application from His Excellency, Dr. William Samoei Ruto. On 12 March 2022, the party invited all the applicants to attend a verification and interviews to determine the eligibility and the qualification of the candidates, and also determine whether they were suitable to carry out the application they had made to the UDA. Upon conducting the said interviews, the National Elections Board, together with the NEC, rejected the application of Mr. Jeffney Orina for non-compliance with the party nomination rules. The application by Ms. Tracy Wanjiro was also rejected for non-compliance with the Elections Act number 11 of 2022 because she did not possess the academic credentials. In the circumstances, the party is now seized with one application by His Excellency Dr. William Samoei Ruto as the only qualified contestant for the party presidential candidate. I now therefore move the motion that the National Delegates Congress do hereby elect His Excellency Dr. William Samoei Ruto as the party's presidential candidate in the national general election to be held on 9th of August 2022. I will now invite the first proposer, Honorable John Kawanjiko, Member of Parliament for Kiambaa, the first UDA MP-elect, to come and move the motion. Thumbs up. I, John Jogona Wanjiko, aka Kawanjiko, Member of Parliament for Kiambaa constituency, and being the first Member of Parliament elected on UDA party, I do hereby propose His Excellency Dr. William Samoei Ruto to be the party presidential candidate in the 9th August 2022
general election. So help us God! May I, thank you Mheshimiwa. May I now invite Lady Sophie Nekoye from Bungoma County to come and second this motion. I, Sophie Nekoye Waliaula, member number 0886 from Bungoma County, second that Dr. William Samoei Ruto be the presidential candidate for UDA. Thank you. For this part, I will ask our special guest to be silent and allow the delegates to answer this question. As many as are of the opinion that His Excellency Dr. William Samoei Ruto be the party presidential candidate in the upcoming national general election to be held on 9 August 2022, say aye. May as many as are of a contrary opinion say nay. The ayes have it. The ayes have it. Congratulations to His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Congratulations to His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Are you ready to receive him? Can you be upstanding as we wait to receive? Now, as we let wait us to be receive upstanding to our welcome UDA. on stage. And now, let us be upstanding to welcome on stage the United Democratic Alliance. And now, let us be upstanding to welcome on stage the United Democratic Alliance presidential nominee. And now, let us be upstanding to welcome on stage the United Democratic Alliance presidential nominee for the 2022 August general elections, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Dr. William Samoei Ruto. Welcome, Your Excellency. Welcome, Kalala. Let us be upstanding to welcome on stage the United Democratic Alliance presidential nominee for the 2022 August general elections, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Let's welcome His Excellency Peperusha. Oh, Peperusha. Karibu sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, His Excellency Dr. William Samoei
Hustler Nation. Hustler Nation. Bottom up. Hatupangwingwi. Thank you. You may have your seats, please. Now, therefore, Welcome to the UDA National Delegates Congress 2022. Now, therefore, in exercise of powers, tutulie kidogo tafadhali. Tunaweza tulia kidogo tafadhali. Can we tulia kidogo? Amen. UDA. Thank you. UDA. UDA, all is well. Now, the further state to clear this space as His Excellency comes over to sign the oath of acceptance of this nomination. Say aye. Dr. William Samuel Ruto. I. Dr. William Samoei Ruto. Do solemnly accept to be the presidential candidate. Do solemnly accept to be the presidential candidate of the United Democratic Alliance Party. Of the United Democratic Alliance Party. In the national general elections. In the national general elections. To be held on the 9th August 2022. To be held on the 9th August 2022.
that I will truly and diligently serve the United Democratic Alliance Party and the members of the party as its presidential candidate in compliance with the party's electoral and code of conduct. In compliance with the party's electoral and code of conduct. And that I will diligently discharge my duties and perform my functions as the presidential candidate of the United Democratic Alliance Party. And I will do justice to all. In accordance with the Constitution of Kenya. The United Democratic Alliance Party Constitution. And all other laws of Kenya without fear, favor, affection, or ill will. And all other laws of Kenya to show his excellence. I will now move the motion that having elected His Excellency Dr. William Samoei Ruto as the party's presidential candidate, the NDC hereby empowers him to initiate, discuss, negotiate, and enter into any coalitions, mergers, affiliations, and alliances. Hustler Nation. May I invite Honorable Owen Bayer to move this motion. Hustler Nation. Bottom up. And we can have one seconder this time. I, Owen Bayer, Member of Parliament for Kilifi North, do hereby propose that Dr. William Samoei Ruto, our presidential candidate, is now empowered to enter into a coalition, coalitions, to discuss, negotiate, and enter into any coalitions, mergers, affiliations, and alliances. Thank you. Thank you, Honorable Owen. Let's have the seconder. Where is the seconder? The other gentleman. The seconder. I, Idris Mohammed Omar, from Taita Taveta County, I second. Thank you. Your Excellency, the NDC now empowers you to sit around a table with all your friends from other political parties to discuss, negotiate, and even enter into coalitions, mergers, affiliations, and alliances. Thank you. God bless you. There is one more thing we need to say. As many as are of that opinion say aye.
As many as are of contrary opinion say nay. The ayes have it. Thank you. Hustler Nation. And that brings me to an end of this formal session of the NDC. And I now want to welcome our chair, Honorable Johnson Muthama, to take us through the next short session. And as he prepares to come, do we have Garoya here? Garoya from Nakuru, the young person from Nakuru. He has a special poem for His Excellency. Oh, good. UDA, kazi ni kazi. Your Excellency, in front of you is Dennis Ngaruya, ready to perform a poem entitled Mr. Future President. Be my guest. Just a humbled man from Kamagut who defied all odds to step in our land. Nairobi residents, did you ever imagine of a dignitary, a bigwig, His Excellency, making such a coalition? It is a progress, and with God, many more are on the way. Your vision for a stable economy is beyond the skies. Upon this, Kenya, under your leadership, will be ranked among the fast-growing economies in Africa. Mr. Future President, they say, God blesses works of a man's hand. Your works are more than meets the eye. They say, humility is not cowardice. We witnessed you being handed over power by His Excellency, the President. What does this show? To protect the sovereignty of the Kenyan people, to protect the interest of the Kenyan citizen. From deep down your heart, the Hague Challenge did not deter you from serving and building Kenya. Credit should be given where due. Your service to the Kenyan people is incredibly remarkable. Your undying spirit, despite challenges from innumerable wet blankets. May God be with you, hustler. As I conclude, remain steady like a warrior, for you are the #1 warrior. Keep God first, and sure enough, no effort you have put will go down the drain. Ama hustler unapangwa. Mina jo pangungwi. May God be with you in all your endeavors. Thank you. Hustler Nation. Bottom up. Thank you. Now, I'll take this opportunity to invite our chair, Honorable Johnson Muthama, to come and bring to us the special guest of the day, the presidential candidate for UDA, HE Dr. William Ruto. Ladies and gentlemen, delegates and the entire Hustler Nation fraternity, please put your hands together for the United Democratic Alliance Chairman, Johnson Duya Muthama. Mheshimiwa Rais mtarajiwa wa 5 wa taifa letu la Kenya, Mama Rachel. Mheshimiwa Rais, katika simu yangu nilikuwa nimeandika PTB, simu yangu. Ukipiga haitiki jina ingine. That stands for President to be. From now
own words, I'm changing my code to be Mr. President. Viongozi waalikwa kutoka vyama mbalimbali walioko hapa, tumewataja mbele, sitawataja tena, maana kiongozi atawataja. Magavana wetu wengi mtatajwa, masenata mtatajwa, MPs mtatajwa, MCAs vile vile, na tena wagombezi wengi, all aspirants in our party from all parts of this country, you will be recognized later on by someone who will come after me. Mimi nataka tu niseme chama chetu kina umri wa mwaka 1.5. Kwa umri sisi ni mwaka 1.5, lakini kwa matendo na umaarufu umri wetu ni miaka 50. Na hii imetokana na juhudi za wananchi wa Kenya. Mheshimiwa Rais mtarajiwa wa 5, mimi ninajua baada ya umri wetu tuna kibarua kikubwa sana ambacho kiko mbele yetu, na sasa ni kufanya kazi kuhakikisha kwamba sisi sio chama tu ambacho kina ufuasi mwingi, lakini sisi ni chama kinaweza kushinda serikali na kuunda serikali mwaka huu tarehe 9 mwezi wa 8. Mheshimiwa Rais mtarajiwa, nachukua nafasi hii ni kushukuru sana kwa ujasiri wako, ukakamavu wako na macho yako ya kuona mbele. Tulianza kama hatuna nyumba. Tulianza wewe ukiwa unafunguliwa mlango ufukuzwe na watu fulani kutoka chama mlichosaidia kuunda serikali, na tukaanza pahali tulikuwa hata hatuna kiti ya kukaa, lakini kwa ujasiri wako ulituongoza kama mwanaume bila kuangalia nyuma, na leo tunaweza kusema tumefaulu na tuna nyumba ambayo ina manifesto yetu ya kuunda serikali. Mimi niseme tena kwamba bali na kuwa kazi yetu ni kubwa na inatungoja, kilichoko mbele yetu ni kuhakikisha kwamba kati ya hawa wananchi wote wakirudi nyumbani wanaenda kufanya kazi bila kurudi nyuma, kuona kwamba tumeshinda kura sijazo na sio chini ya 65% ikipungua. Mheshimiwa Rais mtarajiwa na wengine na wageni wetu, UDA ni chama ambacho kwa uongozi wako na umeapa mbele yetu tulioko karibu na wewe, na ninawaambia wananchi kwamba umeapa chama kitakuwa na demokrasia na kila mtu atakuwa na nafasi ya kutumika ndani ya chama, nje ya chama na ndani ya serikali utakayounda, na hiyo ndio msimamo wako. Jambo lile lingine ni kwamba tuna wagombezi wengi ambao wengi wenu tunajua mna mashaka. Mnauliza, je, tukienda kwenye mchucho mambo itakuwa namna gani? Tutapata nafasi chini ya uongozi wa William Ruto ambaye ni party leader wetu, kiongozi wa chama leo. Mimi nawaambia kwamba kutakuwa usawa, haki na hakutakuwa na upendeleo wowote, na watakao dhaminiwa na wananchi ndio wataingia kugombea uongozi katika chama chetu. Nataka kuwaambia wananchi tena kwamba tumetengeneza ile tunaita na tumeunda National Election Board ambayo wanachama wake wako hapa na sisi, na wao wamepata ushauri wa naibu wa rais kwamba ni lazima mpango wa uchaguzi ujao ndani ya chama uwe wa kuaminika na wa haki. Kwa hivyo mkienda nyumbani msiwe na shauku kwamba kutakuwa na ukora pahali popote. Sisi tumefanya kazi. Tulienda Kiambaa kwa uchaguzi mdogo tukashinda kiti cha Wanjigi, yuko hapa na sisi.
tukaenda Ruri tukashinda, tukaenda London Ward tukashinda, hata kule kwingine hatukushinda. Tumeonyesha ushujaa mkubwa sana kwa kupambana tukiwa na chama mpya. Kwa hivyo wale ambao tunapambana na wao sasa uchaguzi ujao, wakule washibe, maana kitakuwa kivumbi ambacho hakijaonekana tena. Jambo lile lingine nataka kutaja hapa ni kwamba UDA ilionekana ni kama chama kitaenda mbali. Wengine walisema hatutafika, lakini leo tumeonyesha kwa kasi yetu kwamba tuko mbele na tumesafiri na tunasimama kushinda. Kwa hivyo sasa mambo hayo yakiwa hapo, tuna marafiki wetu wale tumesalimiana na wao. Marafiki wetu wale wamekuja hapa, wanatuangalia, wanatuona. Si tunataka kusema kama chama vile mmesikia tumeapisha kiongozi na tukamwambia tumempatia nafasi aweze kutembea na kukaa na mtu yeyote na kuongea na kukubaliana ili tutengeneze Kenya moja yenye nguvu. Wananchi watukufu, I want now to head up my speech and take up this opportunity to invite your leader, presidential candidate, who has been sworn in to take that responsibility, to come and accept the oath that he has taken in front of you and say that he will walk with you to the end, and then give us his keynote speech and invite his fisters, or the fisters of UDA party, to come and greet us. Your Excellency, sir, I take this opportunity to invite you. And now, let us be upstanding to welcome on stage the United Democratic Alliance presidential nominee for the 2022 August general elections, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Thank you. Thank you very much. UDA oye! Harambee! 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 UDA! 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 Allah, asanteni sana. Asanteni sana, mnaweza kuchukua viti zenu. Thank you very much. Mwenyekiti wetu Mheshimiwa Johnson Mudhama, katibu wetu wa chama Mama Veronica Maina, officials wote wa chama chetu cha UDA, marafiki zetu, viongozi wa vyama mbalimbali ambao wamekuja kama marafiki kuja kushuhudia sherehe hii yetu ya leo, ndugu wabunge,
magavana, maseneta, MCAs na wajumbe wote wa chama cha UDA. Hamjambo? Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Hebu munipungie hivi mkono jameni, nione kwa mbali. Asanteni sana. Asanteni sana. In a very special way, this afternoon, that we are gathered here, close to 5,000 delegates of the United Democratic Alliance Party. It is a historic moment because this is a party that a year ago was not the party we have today. It is the effort, the commitment, and the hard work of many people in Kenya. Today, the United Democratic Alliance Party is the largest party in the Republic of Kenya. In a very special way, I want to thank many leaders, senators, governors, and members of parliament who worked with me tirelessly and with a lot of courage and commitment to put together this party that today has over 7 million members. The effort to make this party what it is today is not a personal effort of just the leaders. Many hustlers in different parts of Kenya, people who are engaged in all businesses, have registered, have supported the registration, they have financed the registration, they have facilitated the registration, and I want to tell each and every one of them today a very big thank you for making UDA what it is today. This party has come to be the party of the hustler nation in Kenya. This is the party. This is the party where you will not be asked about the name of your father. This is the party to give your bank account. This is the party for every Kenyan from every walk of life. And I want to say, I am a very proud Kenyan today that you have bestowed upon me the responsibility to be the party leader of this great movement. I thank everybody who is with us here today, in person as well as in spirit, including the millions of Kenyans following. And as always, I welcome you to walk with us on this road until we knock on the gates of our glorious tomorrow. I thank our party delegates
for the work they have done in guiding the Hustler Nation through a transparent nomination process, and for their consideration in bestowing upon me the immense responsibility of representing the United Democratic Alliance in the forthcoming presidential elections. I am profoundly humbled and immeasurably honored, and I accept your nomination to be the United Democratic Alliance candidate in this year's presidential election. I accept your nomination to be the United Democratic Alliance party candidate in this year's presidential election with gratitude to the Almighty God, recognition of the significance of this moment, and an acknowledgement of the work remaining and the road ahead to that day that we all look forward to. I will live up to your trust. I shall do my very best to exceed your expectations, and I shall neither stop, nor pause, nor slow down, nor hesitate until what you have asked of me is delivered. Let us take this moment to appreciate and salute those who participated in this exercise. Tracy Wanjiru, a courageous lady still in university, resolved to transcend all the intersecting setbacks and barriers to her aspiration to offer leadership and to make her voice heard. Jeffnel Nyakwama also rose up to meet this hustler moment by emphatically saying and demonstrating that the youth of this country have a place in leadership at every level. These young Kenyans fill my heart with joy and hope. In them, I see myself back in the old days, animated by a vision for change and itching to have a go at leadership. In them also, I see a hopeful future in a country where youth, wealth, name, circumstances of birth, ethnicity, gender, and disability are not considerations nor obstacles to accessing opportunities or realizing aspirations. As you are perfectly valid and good to go. You did not wait to be invited to the leadership conversation. Sometimes the invitations never come. You took your chances, entered the room, and sat at the table. Please, do not leave the table. Let us keep talking, working, and growing together. I thank the United Democratic Alliance for extending us all opportunities to contest leadership positions without discrimination. Let us always strive to live up to our fundamental ethos of uniting our nation through the inclusive and participatory quest for opportunities for everybody. I am aware that this time round, there are thousands of young people giving everything to our movement: resources, time, strength, ideas, and moral support. I know that many youth have come forward to stand as candidates, and yet many others are mobilizing, sensitizing, and participating in other meaningful ways. The Hustler Nation is a young nation. The voice, as well as the aspiration of Kenya's young people, form an essential pillar of our movement. I therefore want to register my gratitude and appreciation
and assure you of my commitment to open up opportunities for young people to thrive and drive the progress of our nation. For me, this moment has been long in coming. I have been engaged in political leadership and associated activities since my university days. Obviously, I did not have the opportunity in those days to seek presidential nomination. But I rose from the bottom of the party pyramid, working my way up until I entered party leadership and eventually became a member of the National Assembly at the age of 31. I was an assistant minister at the age of 33 and a cabinet minister at the age of 36, and an opposition MP at the age of 37. And that has sort of formed the basic rhythm of my career ever since. In that time, I have learned a lot, made mistakes, achieved successes, and refined my leadership philosophy and vision for this country. I have learned that leadership failures can cost the country tremendous opportunity and inflict irreparable harm on those many people who depend on us. I have learned that the biggest mistake a government or a party can make is to fail the inclusion test. My original political intuition that governance is all about the people and that development can only be sustainable if programs are designed on the people's terms. I have learned that continuous engagement with the people is indispensable to effective governance, and that leadership works and listens more and speaks less. My first bid for a party's nomination to contest the presidency was in 2007, which I did not win, and I conceded defeat and went all out to support the party and its candidate then. I believe we made a good account of ourselves. My second bid for a presidential nomination was in 2013. This was again deferred, as my party subsequently resolved to merge with another party. In the interest of coalition building and broader strategic interests, I deferred my bid and once again gave my all in successfully delivering the presidency and a wholesome parliamentary majority. Today, I know without any shadow of doubt that the time has come to represent the hustler nation. The time has come to go all the way to the finish line and secure the place of the hustler nation at the decision-making table. Let the message get out from this very moment and from this place that I am ready, that I will do everything and my best at that, and most of all, that I am determined to give you a campaign you will be proud of, and to win. And to win for our party, our coalition, and for the people of Kenya. Let the word reach out to our friends as well as our rivals that we are prepared and we are inspired to do all we can to go to every place and to work with everyone to open the doors of inclusion, opportunity, and enterprise
in order to move Kenya to the higher level. After all, this is what hustlers do every day. Let me state a fairly obvious fact. I am the first elected and serving Deputy President of Kenya. It has been the honor of my life to be elected to this position, and I will forever remain profusely thankful to my friend, President Uhuru Kenyatta, for a successful working partnership in 3 elections. I have discharged my duties faithfully, and there is not a single task that the President assigned me which I did not execute in full. The Jubilee Coalition we formed a decade ago was formed through a covenant to eliminate the politics of hate, division, and ethnicity. Political competition organized around ethnic division is toxic, yet many politicians accept this to be the essence of democracy. Our covenant formed the foundation of a new approach, issue-based politics, institutionalized through national political parties. We succeeded in demonstrating that democracy does not go hand in hand with chaos, confusion, or instability. We have shown that democracy does not express itself through discrimination, exclusion, division, suspicion, or conflict. In government, we focused on delivering those projects and programs that would enable the state meet the people at their point of need. Therefore, we swiftly transformed the country through unprecedented investments in infrastructure as the springboard to effective, efficient, and sustainable service delivery to all parts of Kenya. As a result, we built a new, modern, 700-kilometer-long standard gauge railway, constructed 10,000 kilometers of new tarmac, and connected 6 million people to electricity. We also set up 150 technical training colleges. The next phase of our transformation was going to be the Big Four agenda, which would leverage these foundational undertakings to ensure that the economic and social rights of Kenyans would be actualized by creating jobs for millions of young people out of school, out of college, and out of our universities. It would also transform agriculture to increase food production and to lower the cost of living and increase money in the pockets of millions of farmers. Big Four would also radically change our delivery of healthcare by rolling out a comprehensive universal health program. This would complete the task of transforming Kenya that we had been assigned in 2013. From 2017, however, the party backpedaled on its foundational commitments, including the founding covenant. The party rejected national, inclusive, issue-based, transformative leadership and embraced parochial, ethnic, divisive, and retrogressive politics. It defaulted to tribe as the organizing variable of our politics and governance. It privatized
governance, and weaponized public policy and institutions. It pursued personal politics of congregating an entitled few to express their individual wishes as community interests and translate their private consensus as national policy. In our first term, we made exceptional progress in setting the stage for national transformation. In our second term, we witnessed accelerated regression into the tyranny, personality cult politics, and the weaponization of public offices to intimidate, harass, and persecute Kenyans perceived not to worship those in power. Many large enterprises were destroyed. Many business owners harassed. Many leaders subjected to humiliation, intimidation, blackmail, because their only crime was holding contrary opinions to those holding the levers of state power. A new frame of national unity was engineered in undemocratic and in terms which rationalized grounding and swallowing the whole opposition and the vandalization of the Constitution to accommodate corrupt and dangerous ethnic arrangements. At the same time, the Big Four agenda was abandoned, pushed into the back burner, as execution of its flagship projects was left at the mercy of forces of emergent state capture. Those who remained loyal to our founding vision were shunned, hounded, threatened, and then persecuted. This is how we lost 4 years that would have gifted us with a brilliant blossoming of a beautiful dream which inspired millions of Kenyans in 2013. To his credit, my friend the President did inform me that he needed space to work on his personal legacy as the fourth president. I obliged, and this led to my eventual retreat to the margins of a government that I had participated in forming. The past 4 years have provided me special moments to be able to engage consistently with ordinary people. As Deputy President, I have worked directly with Wananchi, going to meet them in their villages, their markets, their farms, and their places of work, and to have practiced the leadership of listening more and speaking less. All through my political journey, I have believed in walking with the people, listening to them, and doing my best to do what they want, not what I think will be a monument to my own achievements. I have learned that our plush, comfortable, secure offices are inaccessible to the majority of the people who need them the most. As a leader, this is a huge setback because it costs us the opportunity to be useful and effective. These engagements taught me a lot about things I thought I knew. Most importantly, they reminded me the most important question of all: what does the government do, and for whom does it work, and how, therefore, should it work? I was appalled by the intensity of contempt many have for ordinary people and their rejection of any suggestion that their voice matters. I remain sorrowful over the hatred in the language that proudly despises the poor,
the struggling, the hurting, the lonely, and the abandoned. Many of us have felt the stinging lash of this contempt, and we all know where it comes from. Behind the shameless deception that national unity is the coalescing of a few leaders to organize their selfish interests in an implacable sense of exclusive entitlement to the privileges associated with state power. This entitlement is the basis for the formulation of a cynical agenda to capture the state and disenfranchise ordinary people for good. That is why we have witnessed the criminalization of enterprise, the marginalization of livelihoods, and many parts form part and parcel of this contemptuous exclusion. We in the Hustler Nation believe that the measure of any society lies in how it treats its weakest and vulnerable members. We work from the bottom up because if we take care of the bottom, we take care of everybody. We want Kenyans to have opportunity to hustle from the bottom up. The top, therefore, must be understood to be everyone's aspiration, objective, and ideal destination. It is not bottom versus up. It is bottom up. It is not bottom versus up. It is bottom up. I commit, therefore, to live up to the original covenant of championing the establishment of everlasting peace, unity, and opportunity to prosper in our country. I make this commitment on the understanding that sustainable unity can only be achieved through meaningful political and economic inclusion. The evidence of inclusion is respect for dignity of livelihoods and the creation of space for every vocation, every skill, every profession and talent to flourish and yield a bountiful harvest of prosperity for all our people. At the same time, I reject the suggestion that a united country is one that has no political competition or opposition. Rather, I view the foundation of an inclusive Kenya as one governed by an effective democratic government with robust checks and balances, overseen by a vigilant and responsible opposition and a strong civil society movement. I call your attention to the fact that over the past 4 years, the purchase, compromise, and eventual liquidation of the opposition and legitimate political competition set the stage for an effective state capture. I must therefore specifically undertake that under our administration, we shall boldly and firmly confront and dismantle the now pervasive conflict of interest that has rapidly evolved into state capture through corrupt political and economic arrangements. Public policy must not be customized to benefit the private and personal interests of a select few. Ladies and gentlemen, I want to conclude my remarks by framing the picture. What are we up against? What is the 9th of August about? We must be very clear in our minds why
your vote counts on the 9th of August. On the 9th of August, there will be a competition of ideas. There will be a competition of sides. We are on one side, our competitors are on the other side. Let me say this for clarity, so that Kenyans go to the polls on the 9th of August understanding what is on the ballot. On the ballot on the 9th of August, the great people of the Republic of Kenya will be two groups. One who believe that the way to the future of our country is through changing the Constitution. On our side, we believe that the way to the future of our nation is by changing the economy of our nation. We are seated here. We are assembled here as the United Democratic Party Congress with our friends from ANC and Ford Kenya and Tujibebe and Savina and TSP and CCK and CCM and all the other parties, united by one thing, our belief that the future of our nation is predicated on changing the economy of our nation. While our competitors believe that it is through the changing of the Constitution to create positions for a select few will treat our problem of exclusion, on our side, we believe that we need to change the Constitution to create opportunity, create jobs, create opportunities for millions of young people out of school, out of college, out of our universities, that therein lies the solution to the inclusivity question in the Republic of Kenya. We are very clear that we had this plan in 2017. Unfortunately, the forces who are against the people of Kenya, who do not want to share opportunity, who believe that Kenya is their privilege, who believe they own this nation, they sabotage the Big Four plan because they did not want the young people of our nation to get the opportunity to work and to get the opportunity to do business. I want to say with clarity and certainty that if we had not lost 4 years chasing a mirage, if we had taken time to implement the Big Four plan, Kenya would be different from what we have today. We wouldn't be having millions of young people languishing without jobs. While our competitors believe that they will go to the polls so that they can get the opportunity to change the Constitution so that a few people can share power, we are telling them we will go to the polls to elect leadership that is going to create opportunities for empowerment, not sharing power, for the empowerment of millions of citizens of our republic. We want to remind our competitors that 10 million Kenyans today are in a lottery because they have no defined jobs, they have no defined business, they have no access to credit, they have no place to do business, there is no law to protect their enterprises. And we are saying that the opportunity that we have as the people of Kenya is not to change the Constitution to create positions and share power among few people. The opportunity we have in Kenya is to create the opportunity for the empowerment
of millions of citizens through jobs, through opportunities to work in their enterprises, in their businesses, and to make sure that our economy works for all Kenyans. Our competitors believe that this nation should be about a few people who wield the levers of state power. We are telling them this country is not just about leaders. This country is about 50 million Kenyans. And because it's about 50 million Kenyans, we will not accept to go the journey. They have told us they will bring back the BBI monster because they want to create an imperial presidency. They want a president who controls the judiciary using the ombudsman. They want a president who controls the legislature using appointments. They want a president who does what he wants or what she wants merely because she has power or he has power or they have influence or they have money. We are telling them that this country is about prosperity. Our competitors believe that this country belongs to those in power. They believe in impunity. They believe in monopolies. They believe in cartels. We want to tell them we believe in the rule of law. They have weaponized state institutions. They have weaponized the DCI. They have weaponized the EACC. They have weaponized the KRA to run political errands, to dismantle businesses that belong to people who do not worship them. And I want to tell them, this country will change. On our first day, we will free the DCI. We will free the KRA from state capture. We will make sure Thank you. Thank you very much. Asante sana. I want to say thank you very much. They have weaponized
the DCI, the EACC, and the KRA to run political errands. We will professionalize the DCI's office and the KRA for them to discharge their constitutional and legal duty. On the first day, we will appoint an accounting officer for the IG and the DCI, so that going forward, the DCI and the IG will have financial independence, and they will never again depend on the office of the president for them to discharge their responsibility. As they weaponize the KRA, we will do the complete opposite. We will professionalize the KRA, digitize the KRA, and make sure that it collects all the taxes professionally. And the 60% of the taxes that are not collected as VAT, we will make sure that we will create the mechanism, the digital platform, so that we can collect taxes and we don't have to fight Kenyan enterprises and destroy people's businesses. Thank you very much. Our competitors have proposed that they want to change the constitution so that they can make the judiciary to be subservient and to be accountable and to be answerable to the executive. We want to tell our competitors we will do the complete opposite. On our first day, we will operationalize the judiciary fund so that we can free the judiciary, give them financial independence so that they can discharge their responsibility of sorting out disputes, making sure that criminals are put behind bars, and making sure the corrupt find their place in jail, by making sure that they have the independence to discharge their responsibility without the current encumbrances imposed on them by resources that are not being released, because there is a deliberate move to ensure that the judiciary fund has not been operationalized, yet it has been in our laws for the last 10 years. We believe in an independent judiciary. We want the judiciary to discharge their mandate, independent of the executive. We want the judiciary to provide its oversight role over the other arms of government. We want the judiciary that will stand tall and make sure that they discharge their responsibility without encumbrances of matters to do with financial dependence on other arms of government. We want a judiciary that will be truly independent, that does not receive telephone calls from the executive for them to write judgments. We want a judiciary that is truly independent. Good people, agriculture will be on the ballot in this election. Our competitors are the masters of monopolies. They are the agents of conflict of interest. They are the agents of state capture. And we must free this country and our agriculture from cartels and brokers.
We are telling our competitors that we will deal firmly with conflict of interest. We will deal firmly and eliminate brokers and cartels and monopolies that have taken hostage our agricultural sector. And we will make sure that every farmer has access to quality seeds, has access to subsidized fertilizer, have access to markets, have access to good prices, and they have access to government support so that they can produce food for our nation, so that every farmer can earn a decent earning for their produce, and we can reduce the cost of living and make sure that every Kenyan has disposable income, and we can grow our economy, pay our taxes, and stop begging for loans and debts from other countries, because we can stand up for ourselves. Our competitors are telling us that it is okay to have debt. Our competitors are telling us every country has debt. Yes, we agree every country has debt. But good people, we can do better. We can think better to be able to grow our own revenues, and we must not be slaves of debt from any place or any country. Debt must be the last resort. We must grow our economy. We must empower our enterprises. We must create opportunity in agriculture so that we can grow our tax base, get as many Kenyans as possible to pay their taxes so that we can run the affairs of our country on the basis of the revenue that we collect. President Mwai Kibaki taught us that it is possible for us to grow our tax revenues. He took over when tax revenues were at 200 billion. He left when we were collecting more than $1 trillion. Our tax collection has stagnated because of conflict of interest. Our tax revenues are stagnated because we do not have a concrete plan. We are saying our movement will create a concrete plan that will expand our taxes so that we can double our tax revenues and reduce on borrowing and debts that can cripple our country. It is tragic that the only thing that I can remember on matters to do with the economy that the handshake has done is to borrow 7 trillion in the last 5 years. It is a tragedy that we must investigate. Good people, we are at a historic moment. We have to make our choices carefully on the 9th of August, because what is on the ballot is either Kenya moving forward into prosperity or Kenya regressing into tyranny and poverty. The choice is as clear as day is from the night. Let me conclude my remarks by saying we will create a comprehensive environment for Kenyans to save, a comprehensive environment for us to grow our own savings. Many countries
have their savings in the region of 30 to 40% of GDP. It is only in Kenya that our savings as a percentage of GDP is around 7%. And it is because we think debt is the easier route. I want to say savings is the better route. And that is what we must go. That's what we must do. So, my good people of Kenya, let me say this contest has been defined. Kenyans know what to vote for in this election. You will vote for the people who are looking for power, positions, the cartels, the state capture, the conflict of interest, the brokers, or you will vote for the future of our country, the jobs for our young people, opportunities for our business people, opportunities for our farmers, an accountable executive, an accountable judiciary, an accountable government. The weaponization of the DCI, EACC, and KRA is not limited to these leaders. It goes to many business enterprises have been crippled and destroyed by a weaponized DCI, EACC, and KRA. Today, it is not just the big business. It is not just Humphrey Karaoke's business. It is not Tabitha Karanja and Keroje business. Even the border today are victims of a weaponized fight against people who don't share in the belief of those who hold the levers of power today. And I want to promise them that power is transient and the people of Kenya will overcome. We will not submit to your threats and blackmail. We will not bow to you. We will not worship you. We worship the living God in heaven. We worship no human being.
Asanteni sana. Asanteni. Thank you very much. I want to say from this podium, you may have power, you may control the levers of power, but we believe in God the all-powerful. We submit to God the all-powerful. We will respect everybody. We will give respect to whoever respect is due. We will give honor to whoever honor is due. But we will worship only God in heaven. We will worship no human being. I want to thank you very much for listening to me. I accept this nomination with humility. I commit that I will do my very best to make sure that I don't let you down and that I actualize the aspirations and the wishes of each and every one of you and make your dreams come true. Thank you very much. God bless you. Asante. Your Excellency, the Hustler Nation has nominated you to represent the Hustler Nation in the highest office in the land, and you are now officially our UDA presidential candidate, William Samoei Arap Ruto. Haya DJ, ngoja kidogo sasa. Your Excellency, hapa kuna msanii ambaye alikuja akakuwa mwanasiasa. Wasanii wamesema wewe ni mwanasiasa ambaye atakuwa msanii sahihi. Ladies and gentlemen, performing together with His Excellency William Ruto, I want to introduce on stage right now the one and only X-Ray! Your Excellency, your competitor is here. Ama siasa ndo kabisa, kura zote napea hasa, kutuma pimbono mina tasa. Haya DJ, thank you, thank you, thank you. Let us hear it for the Deputy President, William Samoei Arap Ruto. Your Excellency, usichoke. Coming up right now, we want to bring up the one and only Iyana. Hey. Kila mtu ako kwa chama. Kila mtu ako kwa chama. Sema above the head, alafu below the belly. Across the counties. Smooch those monies. Ati smooch those monies. Nataka tufunze DP style. Twende above the head, below the belly, alafu across the counties. Smooch those monies. Mwah, mwah. Smooch hizo pesa. Mwah. Hustler ndani mpaka State House. Hustler ndani mpaka State House. Na kujua nani kona Kenya kwanza. Hii hata wa Kenya wale wanataka pesa na hata pia kucheza. Tumesamia pesa. Leta nini? Tunataka nini? Sema pesa. Leta nini? Bila pesa. Leta pesa. Leta pesa. Pesa rana chupa mwenyewe. Leta pesa mfukoni, kila mtu apewe, pia mimi na wewe. Kenya kwanza, leta pesa. Maisha ni tamu na pesa. Mama mboga anataka pesa. Watu wa dudu wanataka
tukiwa na pesa hakuna kufuliza bana, tukiwa na pesa ikibaba sana wakiduru wewe. Pesa leta nini? Siwasikii sema leta nini? Ati siwezi pia pesa leta nini? Wote wakiduru ya nini? Haya tunamaliza pamoja above the head. Tueni kofia tuweke juu. Kila mtu ako na pesa. Kila mtu ako na pesa. Twende basi. Sema above the head. Alafu below the head. Alafu across the counties. Smooch those money. Smooch hizo pesa. Asla ndani mpaka State House. Asla ndani mpaka State House. Safi, Your Excellency, this is a new generation. These hustlers act their living out of their creative. And we are committing as your next government to ensure that the intellectual properties policy is developed for this generation of creatives. Ladies and gentlemen, finally, we have the one and only Mr. Wise! Hustler mwenyewe, hustler mwenyewe. Mr. Hustler! Hustler! Kama na wewe ni hustler, weka mkono juu hapa hivi twende. Nani anajua shida zetu? Ati ni hustler. Weka mkono hapa twende. Nani anajua shida za vijana? Ni Ruto. Shida za mama mboga ni hustler. Ni nani anajua shida za wazee? Ni Ruto. Twende pamoja wewe. Ni nani anaweza kwa uchumi wa Kenya? Ni hustler. Siwasikii jamani wewe. Kiongozi ambaye ni mcha Mungu ni Ruto. Ati ni hustler. Twende. Ni hustler. Ni hustler. Rais wetu wa kesho. Ni hustler. Ni hustler. Ni hustler. Rais wetu wa kesho. Kesho wewe. Ni Ruto. Ni Ruto. Rais wetu wa kesho. Ni Ruto. Ni Ruto. Rais wetu wa kesho. Obama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Obama amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Oscar amehakikisha kweli Ruto ni tosha. Amehakikisha Ruto ni sawa. Vigelele wewe. Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Moses Kuria amehakikisha Ruto ni tosha. Murkomen amehakikisha Ruto ni tosha. Vigelele Murkomen wewe. Murkomen amehakikisha Ruto anatosha. Ati wachungaji makanisani wasema Ruto ni tosha. Wananchi wote nchini wasema Ruto ni sawa. Ruto, nataka Ruto, nataka Ruto. Rais wetu wa kesho. Ruto, nataka Ruto, nataka Ruto. Rais wetu wa kesho. Hustler, nataka hustler, nataka hustler. Rais wetu wa kesho. Hustler, nataka hustler, nataka hustler. Vigelele wewe. Hey, thank you DJ, go to DJ. Ladies and gentlemen, performing with X-Ray and Mr. Wise is the one and only Deputy President William Samoei Arap Ruto. Ladies and gentlemen, munakubali revolution imeanza? Munakubali revolution imeanza? Sasa kwanza tuwakaribishe Nairobi, Mheshimiwa Rais akiwa hapo, tumjulishe amefika mji wa wajanja. Hapa Nairobi hatuna shamba, shamba yetu na cash crop yetu ni akili mjanja, fulus na kuchachisha. Na Deputy President yeye ni mtu wa kuchachisha. Your Excellency, wa mwisho ni kijana ambaye anawakilisha vijana kule bungeni. Tafadhali kwa mara ya kwanza leo mleteni kwenye jukwaa Mheshimiwa msanii, the one and only Jagwa!
Hey! Weka mkono hivi. Weka mkono hivi. Ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini. Weka mkono moja hivi. Mwishowe ananigeukia, dunia nizamishe. Ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu. Mwishowe ananigeukia, nitazame nani nimwamini nani. Wananigeukia, vigeugeu, vigeugeu, vigeugeu. Wananigeukia, namwamini daktari sana amponye rafiki yangu. Wanamweka kwenye life support machine, kumbe aliaga ni pesa na kusanya. Mama mzito anamwamini mpunga, mzalishie mtoto baada miezi 9. Mkunga mtoto nikiazo juu chini ili nivuke boda. Akiazo juu chini ili avuke boda. Wananigeukia, akiazo juu chini ili avuke boda. Wananigeukia, akiazo juu chini ili avuke boda. Wananigeukia, nimtazame nani nimwamini nani. Wananigeukia, vigeugeu, vigeugeu, vigeugeu. Wananigeukia, namwamini nani nimwamini nani. Wananigeukia, vigeugeu, vigeugeu, vigeugeu. Wananigeukia, namwamini Kitangura akiniomba hivi leo katatimiza. Baada ya miaka 5 anarudi na kitambi bila kutimiza. Ninapata kajirani yangu nilimwamini, kufa na kupona. Nikitoka kwangu naye naingia kusali na bibi yangu. Nikiazo juu chini ili nivuke boda. Wananigeukia, akiazo juu chini ili avuke boda. Wananigeukia, akiazo juu chini ili avuke boda. Wananigeukia, nataka nione mkono ya UDA tukimaliza. Wananigeukia, nimtazame nani nimwamini nani. Wananigeukia, vigeugeu, vigeugeu, vigeugeu. Wananigeukia, nimtazame nani nimwamini nani. Wananigeukia, vigeugeu. Weka mkono moja hivi. Wananigeukia, dunia nizamishe ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu. Mwisho ananigeukia, dunia nizamishe ama uniweke niishi. Nataka turuke tukimaliza. 1, 2, twende wote. Bibi yangu kigeugeu, na uhuru, na uhuru, wazao wangu, na uhuru, na uhuru, na uhuru, na uhuru. Haya, sio mimi nimesema, sio mimi nimesema. Asanteni sana. God bless you. Haya, haya, haya. Hebu keti chini kidogo. Haya. Nikisema UDA, unasema hasla. UDA. UDA. Nikisema hasla, unasema Ruto. Hasla. Hasla. Mheshimiwa Jagwa, simama pande ile. Huyu kijana ameonekana ni revolutionary na yuko radical. Ameingia kwenye mfumo wa radical. Officially inviting you to the youth movement of the radicals. This is for you, Your Excellency. Hata yeye ni radical. Thank you. Haya. 1, 2. Maisha ni kama safari, ni safari. Hakuna jua ikishu itakuwa. Najiangalia kwa kioo, kioo. Najiangalia kwa. Asante sana. God bless you. Haya, haya. Yeah. Before kabla sijaondoka hapa, hii familia ya Hustler Nation inazidi na kupanuka na kuongezeka.
leo katika uwanja huu ndugu yetu gavana wa Trans Nzoia, Mheshimiwa akuje gavana wa Trans Nzoia Mheshimiwa Haemba leo amejiunga na Hustler Nation na chama ya UDA. Wapi makofi ya Mheshimiwa Haemba jameni? Asante sana. God bless you. Your Excellency, mahasla wamesema hawatakuachilia. Aya, tuko na ndugu yetu pia mbunge wa Ruiru Mheshimiwa King'ara leo pia amejiunga na Hustler Nation. Asante sana. Aya, anasema ni mtu wa PCA, ako na mutaratara. Asante sana mheshimiwa, utaongea baadaye. Haya, wacha sasa nimuite ndugu yetu. Your Excellency, mahasla wamesema hauwezi toka kwa jukwaa kwanza, una jukumu la mwisho la kutekeleza Mheshimiwa Rais. The Hustler Nation is keen to know your family. Your Excellency, you have to introduce your beautiful family. Kindly, sir. Good. Asanteni sana. Hapa pamoja na mimi ni rafiki yangu, the love of my life, Mama Rachel Ruto. Asante sana. Thank you. Hapa pia tumekuja na watoto wawili ambao wana represent wale wengine. Wapi June Ruto yuko hapo, mpigeni makofi. Na huyo anaitwa Shalin Ruto yuko hapo, asante. I apologize, my son Nick did not get permission from his place of work. He works in a law firm, lakini hakupata permission, ni sawa tu, atakuja siku ingine. Na huyo mwingine hako pupillage, na hawa wengine wawili wako shuleni. Asanteni sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Nikisema UDA, unasema Hustler. UDA. Nafasi hii kama Mheshimiwa Rais anaketi kidogo, ni yeye atatuitia wageni wake, lakini anataka apunge hewa kidogo. Nachukua nafasi hii kwa mara nyingine kuwakaribisha hapa Nairobi, na kama Mheshimiwa Rais anachukua kiti chake, tujitayarishe sasa kwa sehemu ya hotuba ya viongozi kutoka chama cha UDA. UDA! Your Excellency, the President, delegates and all invited guests, welcome to Nairobi City County. Rais, mji huu wa Nairobi, wakati wa miaka minne ambao imepita, huu ndio ule mji ambao walibomolea watu kukiwa kunanyesha wakati wa COVID. Huu ndio ule mji walibomoa mali ya watu wakisema kwamba ni multi-agency, wakachoma vitu vya wafanyabiashara. Huu ndio mji walitoa watu kwa mabarabara wakifanya biashara zao. Ndio kwa maana Nairobi tumesema tunakubaliana na mfumo wako wa bottom up, kuinua uchumi kuanzia chini kuupeleka juu. Tembea kwa nguvu, Your Excellency. Biblia inakuambia God has not given you a spirit of fear. He has given you a spirit of love,
of power and of sound mind. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to welcome the one and only serving Governor Turkana County, Mheshimiwa Josephat Nanok. Your Excellency, the party leader of UDA and the presidential candidate UDA, Mama Rachel, invited leaders, all the delegates of our UDA party. I want to be the first one to congratulate you for giving William Samoei Ruto the mantle to go into the elections of 9th of August as a candidate for UDA. And we will pray for him to take up, do his campaign. We provide support to him and make sure that he becomes the 5th president to be able to realize the dream of the bottom-up that is going to support all the millions of hustlers in this country. So thank you so much, sir. Because of time, there are many leaders here who will have wished to speak. It will not be possible. However, there is going to be a number of leaders whom will give the opportunity to speak. We will restrict it to 2 minutes each. So when you come here to speak, please be specific, be to the point, and stick to the issues that we have been discussing within this hall. As the Director General of the William Samoei Ruto presidential campaign, we will work closely with all the party delegates, with all the party supporters, in all our 45,000 polling centers, in all our 290 constituencies, in all our 1,450 wards, to make sure that we have delivered the vote, we have mobilized people to vote, we have protected the vote. Shortly, we will be launching a Protect the Vote campaign that is going to involve all our supporters across the country, that is going to assist William Ruto mobilize the voters, because we want him to implement the bottom-up policy. We want him to implement the policy that touches the hearts of people. So we will work with you from now until election day, so that you are aware about his campaign, you are aware about where he's going next, you are aware of what he is saying, and what all the other leaders who are working with him in that campaign will be doing towards actualizing our dream of making Kenya move to the next phase of an economic revolution that benefits the bottom, that lifts all boats, that makes sure that Kenya moves forward united and prosperous. I will quickly move to begin with the leaders who will speak, representing different parts of the region. And I will begin with Senator Kindiki. You have 2 minutes. Following him, and they should come near the stage, is Honorable Duale, Honorable Alice Wahome, and Governor Salim Muvuria, in that order. Senator Kindiki.
Haya, nikisema harambee mnasema UDA harambee. Mimi kwa sababu ya muda niseme nimefurahi sana kufika hapa. Today is an important day in the history of our country. We have come a long way to reach here. This journey started 25 years ago when a young man whose parents were not known, with ill-fitting clothes, decided to vie for Member of Parliament for Eldoret North. And that young man today is the William Ruto, who is the presidential candidate of the United Democratic Alliance Party. In between the 25 years journey, William Ruto has been Minister for Agriculture for slightly 2.5 years. In those 2.5 years, he made the prices of fertilizer at 6,500 and he was able to drop it to 2,000 shillings per 50 kilogram bag. During the 25 years journey of William Ruto in the political landscape of our country, he became Minister for Higher Education at a time when young people were spending 2 years between high school and university. And in a period of 1.5 years, he was able to reduce the university admission waiting period from 2 years to 6 months. It is that William Ruto that we present to the people of Kenya today. Mr. President, sir, the country is wishing you well. The country stands in solidarity with you. The hopes of millions of people who believe in a better country are on you, Mr. President, sir. We know you will not let us down because you have shown through your leadership journey that you are able to weather any storm, you are able to stand firm, and we believe in your hands, and through the help of the Almighty God, Kenya is faced with a bright future ahead. I want to end my remarks by saying that those of us who have been your friends, we have been traumatized, especially the last few years. And the source of our trauma has been from our own party. I want to assure you, Mr. Deputy President, the remaining 4 months of this journey will work with you. And I want to advise your competitors that they are in for a rude shock because, as you have reminded them, you do not fear anybody, and I want to ask you to stand firm. May the God who orders the affairs of the universe be with you as you give hope, inspiration, and prosperity for our country. God bless you. God bless Kenya. Wow, makofi ya Mheshimiwa Kindiki. Ladies and gentlemen, before the next speaker, we shall have the Secretary Generals of the visiting parties to come and introduce their members. I want to call up the Secretary General of the ANC party. And as he comes up, tafadhali nikitaja jina unampigia kelele. Tuko na maseneta hapa, tuko na host senator, super senator Johnson Sakaja. Tuko na Susan Keheka. Tuko na Senator Kithure Kindiki, Senator Kimani Wamatangi, Senator Cleophas Malala, Senator Irongo Kangata, Senator Millicent Omanga, Senator Falhad Aiman, Senator John Kenywa, Senator Anwar Loitiptip, Senator Aaron Cheriot, Senator Samson Cherargei, Senator Naomi Wako, Senator Isaac Moora, Senator Mithika Linturi, Senator Dr. Langat Christopher, Senator Kipchumba Murkomen, Senator Waembu, Senator Njeru Ndwiga, Senator Stephen Lelegwe, Senator Petronila Were, Senator Super Senator Moses Masika Wetangula pia yuko ndani ya nyumba. Ladies and gentlemen, the very youthful Secretary General of the ANC party.
UDA. Instructions from heaven. More energy. UDA. Kazi ni kazi. Thank you very much. Your Excellency, Dr. Samuel William Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya, and the newly unveiled presidential candidate for UDA, Your Excellency, Mama Rachel Ruto, our first lady in waiting. Your Excellency, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, the party leader ANC, party leaders present, including party leader for Ford Kenya. I can see Governor Kabogo, I can see TSP, I can see Moses Kuria, CCM, na wajumbe wote wa UDA, hamjambo. Hamjambo. Asanteni sana. From the ANC party, we have come here to celebrate and congratulate UDA party upon this very, very momentous occasion. And I want to thank my party leader, His Excellency Wycliffe Musalia Mudavadi, for guiding us into the right side of history. The side of justice, the side of equality, the side of inclusion, opportunity for all, regardless of your first name or your father's name. This is the side of majority of Kenyans. The side of the people. They say the voice of the people is indeed the voice of God. And so we have accompanied our party leader from all over the country to come and celebrate with you. We have with us Honorable Isa Timami, makofi kwake. We have Honorable Margaret Itongai, makofi kwake. Honorable Kasim Tandaza. Our national chairman, Honorable Kevin Lunani. Unasimama, unawave. We also have Super Senator Kilofas Malala. We have Honorable Sakwa Bunyasi, Member of Parliament. Honorable Alfred Agoy, Member of Parliament. Honorable Agest Kagesi, Member of Parliament. Honorable Beatrice Adagala, Member of Parliament. Honorable Professor Mkwa Anangwe, former Minister. Honorable Salim Busaid from Lamu. Honorable Sanyo Ore from Marsabit, running for Governor. Honorable Joseph Kiangoi from Nyamira, running for Governor. Ambassador Roba Maina, running for Senate in Laikipia. Honorable Obadiah Hezekiah from Kwale. Honorable Rabarakwe from Marsabit, and many, many others. We are very proud to be associated with you, Your Excellency. We congratulate you. And if there is anybody out there who had any doubt, who is the next president of the Republic of Kenya, today is your answer. God bless you all. Thank you very much. That is the Secretary General ANC. Secretary Ford Kenya will be speaking later, so he shall do his introductions then. Back to regular programming. Once again, Governor Josephat Nanok. I think we will, the Secretary General for Ford Kenya will be speaking, so he will introduce his members when he'll be speaking. But quickly, is the governors who are here, just to recognize them from UDA. Governor Anne Waiguru, Governor Salim Mvurya, Governor Mutai Kahiga, Governor Patrick Kaemba, Governor Jackson Mandago, Governor Stephen Sang, Governor Onesmus Njuki, Governor Dr. Hilary Barchok, and of course myself and many deputy governors that are present. Abdulakim Abud, deputy governors, Wesley Rotish, and Joash Mangi. Governor Kiptis of Baringo is also in the house, and many others I may not see. They are among the delegates. Nani huyo? Asimame nimuone. Waitito baba yao, asanti. Asanti.
Let me now bring in for 2 minutes Honorable Dwale to come and give his message of congratulations, and Alice Wahome and Salim Vuria should also be lining. 2 minutes each. Harambee! UDA! Alafu baadaye mtasema pesa mfukoni, haki kwa wote. My friend and brother, Honorable William Ruto, congratulations. We have been in this hall since 2007. But I think this election, to our leaders here, this is going to be the most decisive election. This election will be a turning point in the history of Kenya. And why do I say so? This election will be between the ordinary citizens and the bourgeois, within the meaning of Stalin, the famous Stalin of Russia. This election will be about the debt, the 13 trillion debt, and more so the 7 trillion debt that was borrowed courtesy of the handshake brothers. This election will be decisive, and I want to speak for where I come from and the religion that I profess. This election will be about end to impunity and extrajudicial killings. Many Kenyans, never in the history of this country, under a robust Bill of Rights, their bodies are found in our best of our rivers, in Yala River and in Tana River. Many mothers in northern Kenya, and we will go to Wajir, Garissa, and Mandera, and Lamu, and Kwale. Many women have lost their brothers, their husbands, their sons, through state-organized extrajudicial killing. This government that we are going to form must stop and must protect the lives of innocent Kenyans. This election is going to be about protecting the 2010 Constitution. This election will be about those who tell us that for you to ascend to public office, your father and your family must have a history. This election will be very, very decisive, because for the first time in our country, a sitting deputy president was humiliated, both in his personal capacity and in the office that he holds, that the Constitution created. And I want to thank the framers of the 2010 Constitution that insulated the office of the Deputy President. If that was not done, today William Ruto will not be sitting here as the Deputy President of the Republic of Kenya. Let me make one confession, because confessions must be made and confessions must be stated. I was the best friend of President Uhuru Kenyatta and his deputy. And I remember one morning,
in one of the most rare parliamentary groups in State House, that the president engaged me, and he engaged me on his relationship with the deputy president. And he convinced me. Si lazima tutoboe. The president, for the first time in that morning, we had a 45-minute talk, man to man. And the president told me for the first time that there's something called split loyalty. That, Honorable Duale, you are the best of my best. You have delivered your duty as the first majority leader. But the problem is that you are a friend to William Ruto, and that we have completed the purge of the leadership in Parliament. We have sorted out Murkomen and his team and Susan. We have sorted out Ichungua and his team in the National Assembly. But I have been told, because of your split loyalty and friendship with William Ruto, the snake is still, the head of the snake is still in Parliament. And I had only one answer for President Uhuru Kenyatta, my very good friend. I told him I'm a man of God, and I'm a Muslim, and I have walked a long journey with William Ruto. I am ready to take a walk from your administration. I am ready to take a walk with the coveted constitutional office of the leader of majority than me being involved in your politics of deceit and betrayal and backstabbing. I shook his hand, and we went and walked to the parliamentary group. I will give you more when you get an opportunity to read the book that I'm about to complete. We must say in this election, that we are tired of politics of deceit, of betrayal, by more so those who occupy the highest office in our land. And my good friend, Honorable William Ruto, when you become a president, inshallah, I want to beg you, please don't allow brokers and drunkards and thugs who will work in your office to undermine and humiliate both the character and the person and the office of future deputy presidents who I am sure they are sitting among us here. You must stop that. And because you're a man of God, since 1963, when Jomo Kenyatta became president, since Mzee Moi's time, and now under President Uhuru Kenyatta, the common denominator in the Kenyan politics was none other than politics of deceit, backstabbing, and betrayal. That must end. And that's why over 145 members of parliament of the National Assembly from all regions and all communities and all religions, we stood on the high moral ground and say, we will not leave William Ruto at the slaughterhouse. We will not.
Today is a good day, and my final comment is this. It is very sad to hear Gideon Moi, who in my opinion is a product of corruption, who in my opinion, not the opinion of the people of Kenya, who is a product of corruption from the day he was born to now, is trying to give us a lecture and a scheme of work on how to fight corruption. And I am so happy that in the event his proposal and suggestion on how to deal with the corrupt people passes, I want to ask my friend Senator Gideon Moi, you will be the first one to be hanged. Thank you very much. God bless you all. Alice Wahome, Governor Mvurya to prepare, and also Mheshimiwa Victor Munyaka. Nani kama mama? Hello? UDA? Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, and now the party leader of the United Democratic Alliance, and also nominated, elected as the party candidate for the presidency. Your Excellency, Mama Rachel Ruto, other excellencies, distinguished delegates, all protocols observed. Your Excellency, I take this opportunity, like my colleagues, to congratulate you on this auspicious occasion that this floor of the National Delegates Congress has found it fit to give you the honors of leading the team. I am very happy on behalf of myself, the people of Kandara, Murang'a, on behalf of the women of the Republic of Kenya. We want to assure you of the vote for women, and we shall move as the Women League, as Inua Mama, as members of parliament of the gender that I represent, to mobilize for this president in so far as we are able to move. Your Excellency, I know in the interest of time we need to speak less, but let me remind you that the National Parliament, both the Senate and the National Assembly, were unable to ensure registration is in place for the 2/3 gender principle. It would be unfortunate if I left this stage without reminding you, Your Excellency, and the leadership of the next government that we are putting in place of 9th August 2022, that we shall expect inclusivity for women, for youth, and for gender, for, yes, may I hear yes from the women? Persons with disability and the youth will have space and place in your government, or in our government. I like saying in our government because I consider myself in that government. Your Excellency, when they introduced you to us, people of Mulima, people of Kenya, they said you have unmatched record. They said you are eloquent. They said you have managed to do many things as cabinet minister. Your Excellency, he also said your record speaks for itself. After securing the second presidency, they called you names, they gave you names, they attempted hopelessly to assassinate your character. That is a legal terminology. They have not managed to assassinate your character because on this floor, the United Democratic Alliance
has nominated you, has elected you as their presidential candidate. Are we going together with His Excellency? Your Excellency, I want to finalize and say, you have spoken to democracy. You have spoken to economic freedom. You have spoken to empowerment of the youth, empowerment of the people who are at the bottom. Your Excellency, in that journey, you need strong institutions, and you recognize the independence of our democratic institutions is necessary. You recognize that we must democratize the country once more, recalling that our constitution is under threat, both by this team, your competitors. Your Excellency, do not go that route. Remember, the rule of law is critical as you implement all those programs that you have promised this gathering. And we, the people of UDA, we shall support you in that journey, because without democratic institutions, without strengthening these institutions, Your Excellency, you may not succeed. I want to wish you well, and mambo bado, si ndio? Tuko pamoja, tunaenda pamoja. Thank you very much. Aya, Governor Salim Mvurya. And as Didimas Baraza prepares also. Asante sana Mheshimiwa Rais wetu mtarajiwa na mtakiwa wa 5 ambaye atachaguliwa tarehe 9 mwezi wa 8, Mheshimiwa Ruto, Mama Rachel Ruto, viongozi wa tabaka mbalimbali, wajumbe wa UDA na wa Kenya kwa ujumla, asalamu alaikum. Bwana asifiwe. Harambe. UDA. Mheshimiwa Naibu Rais na Wakenya wenzangu, leo tumekongamana hapa na tumetengeneza historia. Makongamano haya yamefanyika. Tumeona makongamano, lakini hili kongamano la UDA limetia fora kwa sababu limekuwa na mambo maalum zaidi. Tumemuona rais wetu mtarajiwa na mtakiwa akiapa kiapo ya kutuongoza vizuri kwa usawa. Hatukuyaona kwa wapinzani wetu. Hiyo inamaanisha huyu rais wetu ambaye tumemteua leo atatimiza zile ahadi ambazo ameahidi. Tumeona wale wenzetu wanaotupinga wakituchosha na misamiati mizito zaidi, bila ahadi maalum ambayo wananchi wanaweza kuhakikisha wamewafuatilia utekelezaji wao. Wametueleza mambo ya Mandela Moment, wametueleza mambo ya ukombozi, wametueleza mambo ya 6,000 offhead. Lakini leo Mheshimiwa Naibu Rais, tukiwa wana UDA, mpango tunao, sera tunayo, malengo tunayo, walengwa tunao, na Wakenya wote wataweza kufaidika na mpango huu wa kumweka mwananchi kwamba ndio muhimu katika mambo ya uchumi. Wananchi wa Kenya tunayo mtafaruku na mambo mengi ya dhiki, na katika dhiki kubwa ni mambo ya uchumi. Kwa hivyo tukisimama hapa, tunawaomba Wakenya wote waweze kumuunga mkono Mheshimiwa Ruto na Kenya Kwanza, ndio uchumi wetu uweze kuhakikisha kila mwananchi anaweza kujitegemea maisha yake. Sisi ambao tunatoka mwambao wa pwani tuna matumaini makubwa na uongozi wako, kwa sababu tunajua kupitia uongozi wako zile kazi zote zinazofungamana na bandari ya Mombasa
zitaweza kurudishwa kwa wananchi wa Pwani. Tuna matumaini makubwa kwamba yale mambo yote ya mashamba na dhiki ambayo imepata wananchi wa Pwani, haki na usawa itaweza kutawala, kwa sababu tunawafahamu hata wale wapinzani wetu wakisimama kule Pwani watazungumza mambo ya shamba, lakini tuko na track record yao wakiwa serikali ya nusu mkate. Tunajua walikuwa na nafasi ya kusuluhisha, lakini hawakusuluhisha ya wananchi, walijisuluhishia wao kujipatia mashamba. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais mtarajiwa, Rais mtakiwa, tunakuhakikishia kutoka Vanga hadi Kiunga tutakuunga mkono. Kutoka Pwani hadi Bara tutakuunga mkono, kwa sababu unazungumza lugha ya wananchi. Unazungumza mambo ya kipaumbele kwa wananchi, na Wakenya ni nafasi yetu sasa kujikomboa kutoka na minyororo ya kigeugeu. Tumeona juma hili Jumamosi watu walipoweka sahihi mikataba, na tumewaona jana hata hawana tafsiri ya yale walioweka sahihi. Hata ule wino haujakauka. Tunasikia wengine wanasema ilikuwa ni azimio oka, wengine wanasema ilikuwa ni azimio, na mimi nasema hiyo ndiyo njia moja ya azimio kuzimia. Tunawaomba sana, tunawaomba Wakenya wenzetu, tunajua baada ya hapa hata huyu naibu rais ameitwa majina na wengi wataitwa majina, na waomba tuweni na msimamo, na msimamo huo uko ndani ya UDA, uko ndani ya Kenya Kwanza. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Asante sana. Mheshimiwa Munyaka atazungumza dakika moja, alafu tutasimamisha hiyo okay, atazungumza alafu tubadilishe program kidogo. Kwanza ni kupeana pongezi sana kwa Deputy President kwa kupewa nafasi ya kuwania urais, na sisi tuko na hakika utashinda. Kenyans are eagerly waiting for you to be the president of Kenya. And Kenyans have suffered under the handshake. Wakati ya handshake, bei ya mkate imeenda juu. Wakati ya handshake, petroli imeenda juu. Wakati ya handshake, gas imeenda juu. Wakati ya handshake, hata vijana wetu hawawezi cheza mpira kwa sababu Kenya has been banned by Viva. Your Excellency, sisi wa Kenya si wajinga. Hatuwezi kuendelea kupigia na kusupport handshake wapate kura, maisha ya gharama yaendelee kuwa vile iko saa hii. Lazima tubadilisha, tuweke rais ambaye ataangalia masilahi ya wananchi, na huyo si mwingine ni Dr. William Samoei Ruto. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana. Tutabadilisha program kidogo kwa ruhusa ya party leader. Ni wese kwa niaba yake ni mwalike Earthquake Mheshimiwa Musalia Mudavadi, kiongozi wa ANC. Asante sana DJ. Aya, weka mkono juu. Singiza. Earthquake. 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 Asante sana. Asante sana delegates wa UDA. Ndugu Deputy President, Madam Rachel, ndugu zangu wa siasa na wanasiasa wote ambao wako hapa na wale wanatusikiza kutoka kule. Mwanzo, ndugu yangu Deputy President, nataka niseme hongera.
congratulations on your being nominated and elected as the flag bearer of this very vibrant party, UDA. Your team has done a wonderful job. The party members have done a wonderful job. The party members have stood for Kenyans and with Kenyans. Jambo la pili, Madam Rachel, wacha nikuambie, your husband has spoken well. He has spoken well. He has spoken to our hearts. He has spoken to Kenyans. And he has spoken to all men and women of goodwill in this country. Mimi nataka niseme kwa niaba ya chama cha ANC kwamba tuko na furaha kwa sababu tarehe 23 Januari Mheshimiwa Samoei William Ruto na viongozi chungu nzima wakina Gachagua na wengine kutoka kwa UDA walikuja kwa kongamano la ANC na tulifurahi, tukajua kwamba hapa sasa tuko na partner ambaye tukishirikiana, tushikane mikono, tutaenda mbali. Tukashikana pia na ndugu wetu wa Ford Kenya. Tukasema tutaenda mbele. Na leo niko na furaha, nazidi kuona tunapanuka. Sisi tumekuja pamoja vile Deputy President alieleza kwa sababu tunataka maisha ya Wakenya ibadilike. That is the primary objective of coming together. We came together because we want food to be affordable. We came together because we want the Kenyan dignity to be restored because he or she can pay school fees for their children. We came together because we want justice in our country. We do not want justice for the rich and a different justice for the poor. We want equal justice for all. So we are here to say we stand in solidarity with the decision that has been made by the UDA party in putting forward their best foot forward today as their flag bearer for the position of presidency in the Republic of Kenya. Ndugu yangu, Kenya is facing challenges. The economy is one. The Deputy President has talked a lot about the shortcomings of governance in this country, whether at the judiciary level or other institutions. He has spoken, and he has spoken nothing but the truth. We must send a clear message that we intend as partners katika Kenya Kwanza, working hand in hand to make sure resources of this country shall be utilized as they should be utilized in accordance with the Constitution and for the direct benefit of the people of Kenya. The President of Kenya must be there to serve all. The Deputy President has said the big businessman and industrialists creating jobs must be protected. But he has also said, in equal measure, the young and the budding business must also be supported and protected. Who else do you want to work with? Who else do you want to work with? Munataka mfanye kazi na nani? Munataka mfanye kazi na nani? Munataka mfanye kazi na nani? Haya. Sasa nataka tena niwaulize. Kuna wakati the late Kamotho nadhani ama wengine hapa Saitoti akisumbuliwa hapa Kasarani. Si ilikuwa hapa?
hapa, na wakasema Kasarani, Kasarani, Kasarani. Leo tumekuja hapa kuambia tunataka tuoshe hiyo kisirani ili Kenya iwe sawa na tusipate serikali ama kiongozi ambaye atadhulumu wengine kwa sababu yeye yuko kwa mamlaka. We want this message to go out. We want leaders who will show humility and respect for others. And we want leaders who will not betray others. Finally, tuko na agenda kubwa ambayo inatuweka pamoja. Kuna agenda ya uchumi, pia kuna agenda ya kisiasa. Kuna mambo mengi, sera nyingi. Na katika Kenya Kwanza, tukiungana na UDA, tunataka sera zetu zijumuishwe, hatimaye tuwe na manifesto moja ambayo ni ya Kenya Kwanza, ambayo itakuwa imetuweka sisi sote pamoja, na tuende na hiyo. Na inshallah tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu serikali itakuwa ya Kenya Kwanza, na tarehe 10 itaanza kuhudumia Wakenya vilivyo. Nataka pia nidhibitishe kwamba vile Deputy President amesema hapa na vile sisi tumesimama, we do not want a puppet regime and we do not want puppet leaders. Hatutaki kamwe kuambiwa kwamba tumewekewa kiongozi ambaye mtu anashika remote control, akisema pause una pause, akifinya bright unaweka bright, akifinya dark inakuwa dark, akisema zima anazima. We do not want a remote controlled leader in this country. We want a leader who is hands-on. Tunaelewana kabisa? Sasa ndugu Mvuria, wewe unazungumza mambo ya Kiswahili kikali, umetuchanganya bana. Lakini nataka niambie wa Kenya, there is something which the Deputy President has spoken to, which we must free ourselves from. There is something they call the Stockholm Syndrome. Yes, sir. Nirudie. There is something called the Stockholm Syndrome. Kwa kifupi, Stockholm Syndrome ni ile hali unawekwa kwa sababu mtu amekuteka nyara, anakuumiza, anakusumbua, anakutusi, anakuangaisha, lakini wewe bado unaenda na imani kwamba huyu ambaye ameniteka nyara ndio ataniokoa. Tunaelewa kabisa? Mimi naungana na Deputy President. Tuondoe wa Kenya katika kwa hiyo hali ya Stockholm Syndrome ya kufikiri kwamba wale ambao wana uwezo, wana mamlaka ambao wamepewa, wakitufinya, wakitusumbua, ati hao pia ndio watatuokoa. La, sisi wenyewe tujiokoe tarehe 9 mwezi wa 8 kupitia kwa kura, tuambie wa Kenya tumejiokoa. Tunaelewana kabisa? Zungusha mkono. Zungusha mkono. Earthquake! 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 Asante sana. Wacha nichukue nafasi hii kabla huyu kiongozi hajaketi chini. Nimshukuru huyu muungwana Musalia Mudavadi. Wakati mambo ni magumu, akiambiwa ya kwamba hawezi kusimama na sisi, yeye alivunja minyororo
ya wale watesi wetu, akavunja ngome ya wale ambao wameteka nyara taifa letu la Kenya, na akasema atafanya kazi na Mkenya yeyote bora wanakubaliana kisera. Katika mkutano huu, rafiki yangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, I want with a lot of gratitude to thank you for making it possible for all Kenyans to work together. It is your decision and that of my friend Moses Wetangula that has given rise to this new paradigm that Kenyans can work together. And I want to use this occasion, my brother, to tell you, we will pay you in equal measure one day. Hiyo heshima umetuonyesha na sisi tutakuonyesha heshima hiyo siku moja. Asante sana. Wacha nichukue pia nafasi hii niwaonyeshe kwanza. Wacha wewe Kimani Kishungwa kuja hapa. Nataka huyu Kishungwa, nataka wabunge wote, alafu niite wale viongozi wengine wamebaki hapo. Nataka all our members of parliament, wewe Kimani, nataka uwatambue kila mbunge, wasimame. Nafikiri sijui watafanya namna gani. Can everybody stand up, members of parliament, please, with a lot of majina yao yote. Anza. Aya, asante. Kutoka hapa upande wangu wa kushoto tuko na Mama Rehab Mukami, Nyeri County. Next to her, Oscar Sudi. Na Mheshimiwa wa Ruiru ambaye amejiunga na sisi siku ya leo, Mheshimiwa Keng'ara. Mheshimiwa wa wimbo wa Kigeugeu, na nyinyi mlisema hayo mengine sio yeye, Mheshimiwa Jagua. Mheshimiwa Peris Tobiko from Kajiado ambaye anasimama governor Kajiado. Mheshimiwa Wainaina Jango Thika Town ambaye anasimama governor Kiambu. Mheshimiwa Kalasinga Majimbo kutoka huko Bungoma. Mheshimiwa Chris Wamalwa anaye pia agombea kiti cha ugavana Trans Nzoia. Mheshimiwa Gathoni wa Mushomba kutoka Kiambu anayegombea kiti cha Githunguri. Mheshimiwa John Paul kutoka Imenti, Igembe South. Mheshimiwa Florence Bore kutoka Kericho Women Rep. Mheshimiwa Vincent Kemosi hapo nyuma yake. Mheshimiwa Shadrack Mose. Mheshimiwa wa kwanza Hustler Nation Msambweni, Mheshimiwa Faisal. Mheshimiwa Didmas Baraza mwenyewe. Mheshimiwa wa Maua kutoka Maragwa. Mheshimiwa Sosion kutoka Bomet. Mheshimiwa Haika kutoka Taveta, Msigi Haika. Mheshimiwa Benja Tayari from Kinango. Mheshimiwa Kingangi from Mbere South. Mheshimiwa Charity Kadhambi kutoka Njoro. Mheshimiwa Koimburi Juja. Mheshimiwa Githua wa Mashukuru Kavete. Mheshimiwa Ken Aramat Narok East. Mheshimiwa Mheshimiwa wa Chepalungu Kosgei. Mheshimiwa Tuwei kutoka Mosop. Mheshimiwa Benjamin Gadhiru Embakasi West. Embakasi Central, sorry. Mheshimiwa Kenothi Agashove from Subukia. Mheshimiwa Kawajiko na UDA kutoka Kiambaa. Mheshimiwa Shangazi wa Taifa Aisha Jumwa ambaye pia ni governor wetu wa Kilifi. Mheshimiwa Tongoyo
kutoka Narok West, Mheshimiwa Governor mtarajiwa wa Embu County, Mheshimiwa Cecily Mbarire, Mheshimiwa Gong mwenyewe, Mheshimiwa Ngeno kutoka huko Narok, Emurua Dikir in Narok, Mheshimiwa GK from Ndia, Mheshimiwa Koech ama Sonko mwenyewe kutoka Belgut, Mheshimiwa Simba wa Mombasa, Mohamed Jichopevu Ali, Mheshimiwa William Cheptumo, Baringo North, Mheshimiwa Benjamin Washiali, Mumiasi East, Silvana Sosoro kutoka Kisii, Swag Master mwenyewe Embakasi West, Mheshimiwa Nanok from Turkana West, Mheshimiwa wa Meli from Nandi, Mheshimiwa Karemba Musangi from Embu Runyenjes, Mheshimiwa mama wetu from Naivasha Jane Kihara, Mheshimiwa Lilian Tomitom from West Pokot County Women, Mheshimiwa Wanjiro Wachelule kutoka Nakuru County Women Rep, Nominee 001 Mheshimiwa Ole Sankok from Narok, Mheshimiwa aliye nyuma yake Saimo ambaye anagombania kiti cha starehe, Generali mwenyewe Lang'ata Nixon Korir, Mheshimiwa wetu kutoka Webuye Dan Wanyama, Mheshimiwa Beatrice Adagala from Vihiga, Mheshimiwa Faith Getau Nyandarua, Mheshimiwa Kamuren from Baringo South, Mheshimiwa Beatrice Nkadha Dharakanithi, Mheshimiwa Wajikoa Muhea ambaye atang'oa Kemunya Munyo na arivarivwe atupwe na Mheshimiwa Kipipiri, Mheshimiwa Hatib Mwashetani Lungalunga, Mheshimiwa Anab from Garissa County, Mheshimiwa Soipan Tuya Narok County, Mheshimiwa kutoka Baringo ambaye ni Wayala pia Mheshimiwa Jamatia, Mheshimiwa Tekla Tum from Nandi. Who is that? Oh, Koros Kipsengeret kutoka Kericho County, Mheshimiwa Halima Musheke kutoka Meru County, Mheshimiwa Murugara Dharaka constituency in Dharaka Nithi, Mheshimiwa Gishimu from Geshogo constituency, Mheshimiwa Munyaka ambaye alikuwa hapa Machakos Town, Mheshimiwa mama wetu Rehema Hassan Tana River County, Mheshimiwa mama Beatrice Kones kutoka Bomet County, Mheshimiwa ndugu yetu Owen Baya kutoka Kilifi South, Kilifi North, Kilifi County, Mheshimiwa kutoka Bomet County Women Rep mama Joyce Korir, Mheshimiwa ambaye anagombania Senator wa Meru Kadhuri kama Shinani, Kadhuri Murungi kana Kadhuri kama Shinani, Mheshimiwa Kabeabea from Tigania East, Mheshimiwa Mathias Robi kutoka Kuria West, Mheshimiwa Dr. Twitoek from Mogotio. Sunguya amevaa kofia hajulikani. Mheshimiwa Sunguya from Kajiado West, Mheshimiwa Mushira from Oljororok, Mheshimiwa rafiki yetu from Bore Redekere Muruidhania, Mheshimiwa Kiringo from Igembe Central, Mheshimiwa rafiki yetu Mheshimiwa Raso from Marsabit,
Mheshimiwa Peter Lochakapong from Sigor in West Pokot. Mheshimiwa ambaye pia anasimama Governor Baringo, Mheshimiwa Lesonet, mbunge wa Eldama Ravine. Mheshimiwa ambaye pia ni mgombea wetu wa kiti cha governor kutoka Turkana, Mheshimiwa Lodepe. Mheshimiwa KK anasimama kiti cha bunge Kinangop. Mheshimiwa Martha Wangari ambaye ni mbunge wetu wa Gilgil. Mheshimiwa Speaker wetu wa Nyeri, candidate wa UDA Mukurweini, Mheshimiwa Kagushia. Mheshimiwa Dende Nyoro Kiharu. Mheshimiwa Sakwa Bunyasi. Mheshimiwa Alfred Agoi. Mheshimiwa Kawaya Engineer Musioka from Machakos, Mwala in Machakos. Mheshimiwa Manoti ambaye ni candidate wa governor wa UDA Kisii. Mheshimiwa Machogu, Ezekiel Machogu, not Manoti. Mheshimiwa dada yangu kutoka Thika, Alice Ng'ang'a wa Thika. Mheshimiwa Simba Jike kutoka Laikipia East. Mheshimiwa Kate wa Rogoro. Mheshimiwa Jagagua kutoka Mbere North. Mheshimiwa Kosgei, Engineer Kosgei kutoka Sotik. Mheshimiwa Marwa ambaye ameinua mkono hapo kutoka Kuria West. Brighton Yegon. Mheshimiwa Brighton Yegon pia ako hapo kutoka Bomet. Nani mwingine? Mheshimiwa KJ kutoka Dagoretti Kusini. Mheshimiwa Sharif kutoka Lamu East. Nani mwingine? Mheshimiwa wa kwanza kuchaguliwa na predecessor ya UDA PDR Mark Lemonkor ndiye huyo hapo. Mheshimiwa nominated member Gideon Kosgei. Nani? Mheshimiwa women rep wetu wa Kajiado, Mheshimiwa Janet Teya. Na Mheshimiwa wa Mathira Rigathi Gachagua. Asante sana Mheshimiwa. Leader of majority. Najua kuna leader wa minority within the majority party. Huyo ni Kimunya. Leader of majority and the majority leader Aden Duale. Nani yule? Mheshimiwa Pukose na Mheshimiwa Rono. Na baba yao alikuwa mbunge wa Kabete. Wengine watakuja kujulishwa, na mimi naitwa Kimani Ichung'wa, mbunge wa Kikuyu. Asante sana Bwana Kimani Ichung'wa. Wakati tutakuwa tunatafuta leader of majority, weke application, unaweza kupita. Sasa wacha nimuite ndugu yetu, rafiki yetu, na kabla sijafanya hivyo wacha niulize waheshimiwa MCAs, members of county assembly ambao wako hapa. Jameni, simameni tuwaone, hebu nione kama ninaweza asalala. Wapi makofi ya MCAs wetu jameni? Pongezi sana waheshimiwa. Kama ningejua majina yenu ningewataja, lakini mkubali tu. Asanteni sana. Pongezi.
Tuko hapa pia na speaker wa Kiambu County. Hebu speakers wale wako hapa. Speakers wale wako hapa. Niko na speaker pale wa Baringo County, Mheshimiwa Bwana Dawa. Niko na speaker wa Nyeri, ndugu yetu hapo, na niko na speaker wa Kiambu Bwana Ndisho. Naamini speakers wengine. Tuko na Mheshimiwa Yusuf Chanzu hapo. Bas, wacha nimuite ndugu yetu party leader wa chama ambayo ndio chama ya zamani zaidi kwa vyama vyote karibu Kenya sasa. Chama ya Ford Kenya. Mheshimiwa Your Excellency William Samoei Ruto, Mama Rachel, na delegates wote wa UDA, viongozi wa vyama mbalimbali. Mine will be very brief. Kwanza kabisa, hongera Your Excellency for the enormous responsibility that your party has placed on your shoulders. I have no doubt you have the capacity to carry. Jambo la pili, Your Excellency, those who wanted to disgrace you ended up lifting you to enormous and amazing grace. And today, as we stand here, I'm sure they are in a corner of shame in the history of our country. I want to tell you, Your Excellency, that in many life experiences, when you become a target of vitriol, malice and hate, you believe in the living God. And there is a common saying that what you may think is your tragedy is in fact God's strategy for you. And God's strategy was that you have these bad friends take you through what they have taken you through for Kenyans to see that you are a person vilified for no reason whatsoever, howsoever. And as we stand here today, I want to tell Kenyans that the decision made by UDA in the presence of all of us here assembled and the moving speech that you have made here defines you as different from them because you have emphasized that we must have production before consumption. They emphasize consumption without production. And our country will never grow unless we pay attention to production before consumption. And my party, Ford Kenya, and all the parties that have come at the table to work with you, we know that we have made the right decision, but we even know that Kenyans have the trust and confidence in you. The other day I met a friend from the other side. He came to me sporting a distinctly Hitler mustache. And I asked him, how are you going to win these elections? His answer was very simple. The state is with us. And I want to tell them, the state is with you, the people are with us. And when the people make a decision, we can only remind as I finish that the leadership
that is now caged in a corner should read the history of Embaraka. They should read the history of Embarakaniut, who was born in 994 AD, and who lived with such grandiose ideas of leadership and power that he believed he could order the tides to recede when the tides were coming. And we have a leadership today that believes they can order the tides to recede when the tides are coming. I want to tell you here today that the tides coming are not at sea. The tides are the people of Kenya. Na watapita na nyinyi mupende, musipende. Because when the people decide and when the people take their power, no army will stand in their way, no police will stand in their way, no money will stand in their way, no malice will stand in their way. We shall overcome and we shall make Kenya great again. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mheshimiwa. Let me ask our brother, Mheshimiwa William Getao Kabogo. Asante. Jamii hii ya UDA mkiongozwa na Mheshimiwa Rais wa tano, Mama Rachel na jamii yako, viongozi wote walio hapa, itifaki zote zikiheshimika. Mimi Mheshimiwa William, my very good friend, nimekuja hapa mimi mwenyewe kama kinara wa chama chetu cha Tujibebe wa Kenya Party, na sikuvurutwa wala sikusukumwa na mtu yeyote yule. Nimekuja kwa heri yangu mimi mwenyewe. Na mimi ni mtu wa hapa jimbo la Kiambu, mlima wa Kenya. Na nitakuhakikishia hapa, mimi sijapotea njia kamwe. Na nataka niseme kinaga ubaga, kama kuna mtu anasikia uchungu kuwa mimi nimefika hapa, nitamwambia pole sana. Mimi nataka niwakumbushe hawa, miaka 6 hivi imekwisha, mimi nilimchanua William. Nikamwambia, ndugu jikakamue, ukingoja kiti ati kwa sababu uliambiliwa haitapatikana, tafuta. Na akanijibu akasema, kutafuta mimi najua, si wewe unajua hii tunaendanga na wewe. Tukishikilia mahali tuliko sahihi, I can tell you without a doubt, Rais wa 5 wa Kenya ni Mheshimiwa William Ruto. Pia niwaambie, msije mkasema hatukusema. Kama kuna mahala kura zitamiminiwa kwa William Ruto ni hapa mlimani. Yale Mheshimiwa Ruto amesema hapa,
mimi yamenibamba. Haswa ati kwa kinyang'anyiro kuna wale ambao wangependa kubadilisha katiba na kuna wale ambao wanapenda kubadilisha maisha, uchumi wa hali ya Kenya vile ilivyo. Mimi sitasema sana, lakini nashukuru tumetoka hii safari mrefu sana tangu siku za KANU, na nina imani yale umezungumza hapa yatakuja kufanyika, na ikifanyika kutakuwa hakuna haja tena kutafuta kura. Hiyo kazi umesema hapa ikifanyika, Kenya itakuwa imekaa starehe. Pia nishukuru kiongozi Mheshimiwa Mudavadi, tumekuwa tunazungumza hii njia tukiwa pamoja. Mnajua mimi nilikuwa katika NDC yake, and I hope your excellency you will find time to come to mine. I will. Because I was his competitor before. I wanted to be president, lakini nikaona huyu ataniabwaga tu mara moja. Nikasema, nikasema niwache kwa sababu hakuna haja ya kung'ang'ana na ndovu. Kwa hivyo siku ikifika, siku tulikuwa hapo, uliona tulikuwa tumeenda hapo, mimi, Gideon Moi alikuwa pale, Alonzo Musyoka alikuwa pale, Jimi Wanjigi alikuwa pale. Nikasikia kidogo watu wanaulizana kwa nini tumekaa hapa na hatukujua William anakuja. Sasa nikamwambia nyinyi ndio mnajua, mlikuwa na yeye. Sasa mnataka mimi nitoke niende nitoroke kwa nini? Nitoroke kwa sababu ya William Ruto? Kwani anakula watu? Mimi sikutoroka, nilikaa, na tangu hapa nikaamua barabara ni hii. Barabara ni hii. Sisi tutatembea na wewe mpaka mwisho. Ombi tu, na nilikuambia juzi, usije ukateleza ukasahau ukatufanya vile umefanywa, ni uchungu sana. Au mwasemaje nyinyi? Si ni namna hiyo? Niruhusu Mheshimiwa Rais niweze kufundisha hawa salamu ya jibebe. Umeniruhusu? Nikisema harambe, sema tujibebe. Nikisema tujibebe, useme tujenge taifa. Harambe! Jibebe! Tujibebe na UDA, kazi ni kazi. Tujenge Kenya, Kenya kwanza. Asanteni. God bless you all. Thank you. Thank you very much, my brother William. Wacha nimuhakikishie huyo muungwana ya kwamba sitafanya vile nimefanywa. Nakubaliana. Na kusema ukweli, yale Kabogo amesema, yeye ndiye alinipatia leakage. Akaniambia usingoje ati umeahidiwa, tafuta. Asante sana my friend kwa kunipatia leakage. Kama ningengoja ningezama. Wacha sasa nimuite dada yetu Governor Minji wa kutoka kule Kirinyaga. Odiga. Machete. Wanilie ende wakuwa maisha ngoro yakwa gikunengera yothe miaka 10 Harambe! Harambe! UDA! UDA! Your Excellency, the 5th President of the Republic of Kenya, Excellency, the incoming First Lady of the Republic of Kenya, Mama Rachel Ruto, leaders of Kenya Kwanza, Your Excellency, Mudavadi,
Wetangula, and all the leaders joining us today from the various parties, and all the UDA members, good evening. Today is a significant day in the Republic of Kenya, because if it was up to the powers that be, today would not have happened. For a long time, they have tried to kill the dream of the hustler nation. But we thank Your Excellency William Ruto and the team that has held the fort for the last 2 years to get us to the place we are at today. We have every confidence in the presidency of William Samoei Ruto in the next 147 days that are coming. We have seen his person. He's a disciplined person. He works hard. We are inspired by his diligence and humility. And I will say that because I have worked with him in cabinet, and now we are on the same side of the divide under the UDA party. As women of Kenya, we want to assure you of our profound gratitude for the support that you give us. There are many women who have taken the challenge to stand for seats from the governors and MPs because of your encouragement. Indeed, Your Excellency, the icon for your campaign for UDA is one of Mama Mboga, meaning you have put women right at the center of your development agenda. And therefore, we thank you as women and assure you of our support. For us who are from Mount Kenya, and especially those who stood with the current exiting regime, and I say exiting regime, we have gone through tremendous persecution because of the choice of standing with William Samoei Ruto. But we have refused to be traded wholesale to a side that has no agenda. We have refused completely at this time to move to a side that has no plan for the people of Kenya or for this country. Not at this time. And we are telling the government of Uhuru Kenyatta and those on the other side, not at this time. Sio wakati huu. Not at this time when the price of fuel and food is at its highest. Not at this time where the economy is suffering under a huge debt. Not at this time when there is state capture and our institutions have been weaponized, as you have heard, to witch hunt those who have divergent political views. We have refused as Mount Kenya to move to that side, and especially not at this time. And so we say, as people of Mount Kenya, we will stand with one William Samoei Ruto. Asante. We will stand with William Samoei Ruto because he has a plan for this country. We will stand with William Samoei Ruto because he has a vision to uplift the people who are the lowest in this country. And therefore, we want to ask those of us who have not made their mind, especially on our region, wega orehago na wega, a good deed is paid with a good deed. We will repay him with a good deed. Tulisema 10 yetu na 10 yake. Sisi tumeamua lazima tupatie zake. Kwa hivyo tutamalizia hapo nikisema asante sana and want to assure you, Your Excellency, of our support, and no matter the persecution, even if they arrest us, even if they charge us, hatubanduki kwa UDA, and we will not move away from the side of Kenya Kwanza. God bless you and God be with you. Asanteni. Thank you. Wacha sasa nimkaribishe ndugu yetu kutoka Safina, Jimi, Wanjigi. Karibu sana ndugu. Karibu. Bottom, twende up. Bottom, twende up. Bottom, twende up. Haya,
kuna wimbo ambao mlikuwa naimba yote ya rudia, yote yawezekana, yote yawezekana, yote yawezekana, yote yawezekana. Asanteni sana. Your Excellency, the Deputy President and Mama Rachel, it's good to see you again. Wana UDA, nafikiri niseme msemo wenu, UDA, UDA, UDA. Na Bwana Deputy President, I think you should allow me to say yangu ya Safina. Okay. Haya. Nikisema Safina, munasema fagia wote. Na nikisema fagia wote, munasema tuomoke pamoja. Na nikisema tuomoke pamoja, munasema kwa njia safi, safi sana. Haya, tuanze. Safina! Safina! Fagia wote! Tuomoke pamoja! Asanteni sana, asanteni sana. Hii ni joto ya Kenya hapa, naona imejaa. Your Excellency, my good friend, the Deputy President, yangu yatakuwa machache leo kwa sababu hii ni siku yako. We came to listen to you kwa sababu we are men of ideas. Na leo umezungumza vizuri sana. Umetaja the problems we are facing in this country going forward. Hizo challenges tulishikana na wewe in the year 2013. Unajua historia saa ingine ni nzuri kidogo, si ndio? Nizungumze ama sizungumze? Nizungumze. Bwana Deputy President, in 2006 we met and we were introduced together by a man called Charles Kitter. Sijui kama yuko hapa. Waziri Charles Kitter. And in 2007, wakati kulikuwa wajamaa hapa Nairobi ambao walikuwa natafuta rafiki yangu William Ruto, alikuja kwangu kujificha. Simu nipigie makofi. Hapa Nairobi kulikuwa na organization inaitwa Mungiki, na walikuwa natafuta yeye. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Alikuja kwangu nimfiche, atoke kwangu na askari. Mimi ndio nilieleza yeye in 2006, 2007. Saidia huyu mjamaa anaitwa Raila Odinga. Saidia Raila Odinga. Kwa sababu alikuwa ametemwa kisiasa ya MOU of 2002. Si alisaidia yeye? Si alisaidia yeye? Haya. Tusonge. Tusonge. Haya. 2010, rafiki yangu William Samoei Ruto, 2009-2010, alikuja kwangu kunieleza huyu rafiki ambao ulisema tushikana na yeye ameanza kutema mimi sasa. Anapeleka mimi huku nje pahali inaitwa Hague. Amesema sasa mimi si rafiki, mimi ni nani? Ni adui. Ni adui. Tulipigania mambo yake, na sasa mimi ni adui. Akaniomba, ndugu yangu Jimi,
nishike tafadhali. Sijui kwa nini, unajua saa ingine mtu anaangalia roho ya rafiki yake, si ndio? Aliangalia roho yangu. Hata walikuja na huyu Isaac Ruto hapa. Aliangalia roho yangu akasema huyu ndio ataokoa mimi. Kweli ama si kweli, bwana Deputy Rais? Kweli. Si munasikia? Yeye, na mshike hivi vizuri, yeye ndio alileta Uhuru Kenyatta kwangu. Yeye ndio alileta Uhuru Kenyatta kwangu. Uhuru nilikuwa namjua tukiwa watoto shuleni, primary school, high school, lakini kisiasa hatukuwa tumeshirikiana hata kidogo. Bwana Deputy President alimleta kwangu akasema labda hii kitu tunaweza fanya kazi pamoja. Nitoboe. Akasema hii katiba imebadilika kidogo, naona labda tunaweza pata runoff. Huyu ashike mlengo moja na mimi nishike hiyo ingine. Nikamwambia hiyo ni sawa, lakini niko na wewe. Niko na nani? Na wewe. Najua yeye ni Mkikuyu kama mimi, lakini niko na wewe. Kwa sababu hii mambo ya kisiasa simjui sana. Simjui sana. Akasema nitakushika. Uko hapa. Let me tell you, ndugu zanguni na mama dada, ile msafara ambao tuliona from 2010 to 2013 March, hatujaona kitu kama hiyo, na ilikuwa ya wananchi ili tupate peace kwa nchi hii. Wazungu walikuwa natupiga, kulikuwa na prime minister alikuwa natupiga, na nakuambia huyu ndugu yangu alisema wakati huu, wewe ukinionyesha namna hii ndio nitatembea, ukikataa hata mimi siwezi kwenda. Kweli ama si kweli, bwana Deputy Rais? Kweli ama si kweli? Kweli. Aha. Niendelee? Niendelee? Hata Musalia hapa rafiki yangu tulijaribu yeye, na yeye anajua mimi ndio nilikuwa chairman ya mkutano ambao tulikuwa nataka kuja pamoja. Akadanganywa na watu wengine, akaenda kudanganywa. Haya, sisi tulifaulu 2013. Tupigie makofi. Kwa nini tulifaulu? Haya, tulikuwa na wengine, wale walikuwa hapo. Kulikuwa watu wengi ambao waliunga hii mkono ya Ruto. Lete nikuambie, kwa sababu tulikuwa naona ni maisha yao tunatengeneza, si ndio? Na maisha ya Wakenya. Ilikuwa mwaka moja tu, by the end of 2014, rafiki yake ambao alileta kwangu alianza kunitema. Mimi sasa nikawa, mimi naitwa cartel. Mimi naitwa sijui nini. Naitwa sijui nini. Nikaenda kwa rafiki yangu, nikamuuliza sasa hii ni nini? Hii ni nini? Akasema, wajua hapa, unajua mimi ni Deputy Rais. Na nikiwa Deputy President lazima nifuate vile rais anasema. Jimi, nafikiri mimi nitakusaidia huko nyuma, lakini wewe jikinge. Jikinge. Nitakusaidia huko nyuma, lakini wewe jikinge. Munasikia? Niendelee? Niendelee?
Haya. 2017 nikashikana na ule mjamaa ule mwingine. Na ule mwingine 2017 tulienda mbali mpaka handshake. Mpaka handshake. Kuingia kwa handshake, hata yeye akaanza kunini? Kutema nani? Mimi. Akaanza kutema mimi. Na mimi nataka kuambia wananchi wa Kenya hivi. Mukiona viongozi wakitemwa, ni nyinyi munatemwa. Ni nyinyi munatemwa. Wakati tulishikanisha watu wa Kenya wakapiga wazungu, watu wa Kenya waliunganisha ili wachape wazungu waondoke kwa nchi. Na wakati huo ni vizuri mjue kuna family mbili ambao walishikana. Family ya Raila Odinga, Jaramogi Oginga Odinga. Hiyo ingine ya Jomo Kenyatta. Na hizo family mbili zimekuwa kwa presidential ballot since 1963. 1963 muliona Jomo Kenyatta, kweli ama si kweli? 1997, the second presidential election, muliona Jaramogi Oginga Odinga, kweli ama si kweli? 1997, muliona Raila Amolo Odinga, kweli ama si kweli? Haya. 2002, Uhuru Muigai Kenyatta, kweli ama si kweli? 2007, mwanawe Jaramogi, Raila Amolo Odinga, kwa debe 1997, kweli ama si kweli? 2013, Raila Amolo Odinga, Uhuru Muigai Kenyatta, kweli ama si kweli? 2017, Raila Amolo Odinga, Uhuru Muigai Kenyatta, kweli ama si kweli? Sasa mwaka huu umeona kwa debe moja. Umeona kwa debe moja inaitwa Azimio. Wananchi wako wapi? Wananchi wako wapi? Wananchi wako wapi? Wananchi, mimi nauliza nyinyi wananchi wote wa Kenya. Hiyo debe tuitupe, tuipige kabisa, iondokee kabisa sisi. Iondokee sisi. Hiyo siasa yao ni siasa ya dhuluma, si siasa ya ideas. Na mjue ya kwamba hiyo debe hata si rafiki yangu ambaye alikuwa Raila Odinga, hapana. Kuna mwingine anataka tamu yake ya 3. Anataka tamu yake ya 3. Kinyume cha sheria ya Kenya. We must be very clear. We are coming together on ideas of the people of Kenya, not on families hapa. And I want to say categorically, si ati ni mahaslas tu, hata hiyo Duale unasema mambo ya bourgeoisie, wako upande mwingine. Hiyo ni ya families. Hiyo si ya wananchi ambao hata wako na hela, hapana. Hawa ni ya families. It is here that the people of Kenya have been oppressed. And the time now has come to say, no more, no more, no more. Asanteni sana. Thank you. One thing I must say, William and I are old friends. Yes. And we are good friends. Yes. I am standing for the presidency of the Republic of Kenya through Safina Party. Yes. We are talking. Yeah. We are talking. But it is important to understand my ambitions are still going forward. But we are talking. Mushika vizuri. Kwa sababu wananchi wako hapa, wao wengine wachache wako huku, si ndio? And I want to invite William Ruto to my Safina NDC next week. I hope utakaribu. Asante sana. God bless you. Wish you all asanteni sana. Haya.
Na nataka nimwambie rafiki yangu Jimmy before you go. Huyu Jimi, mara nyingi nimewaambia Wakenya historia ya mimi na rafiki yangu Uhuru Kenyatta kukubaliana tufanye kazi pamoja. There were only 3 people in that meeting. It was Uhuru Kenyatta, William Ruto, and Jimi Wanjigi. This man here. So, akisema tumetoka mbali ni kweli. Maybe one more thing I should say is that the agreement, the written agreement between Uhuru Kenyatta and William Ruto, the original, this man has it. Yes. Na utarudisha lini wewe? The original huyu mungwana yuko naye. Yuko nayo, ni kweli. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli Deputy Rais. Aya ya mwisho. Vile yeye amesema ni kweli. Kulifika wakati nilimwambia mimi ni mdogo wa rais. Si ni kweli? Si ni kweli? Na hata leo mimi nakwambia bwana Jimi, unajua Uhuru Kenyatta ni rais wa Kenya na ni mdosi wangu. Kwa hivyo hata wakati tunaimba tusiseme yote yawezekana bila Uhuru Kenyatta. Nawaomba kwa heshima, tafadhali. Asante sana. Aya, wacha nimuite shangazi wa taifa. Shangazi wa taifa anaitwa Aisha Jumwa. Asante sana Rais wa 5 wa Jamhuri yetu ya Kenya. Nichukue nafasi hii ya kipekee nikupongeze sana kwa kupewa wadhifa wa kuipeperusha bendera ya chama chetu cha UDA katika debe mwezi wa 8. Nakupa hongera na tuko pamoja na wewe. Mama Rachel Ruto, nikupongeze sana. Umetulelea, umetulindia na leo umetupea rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, na tunakupa kongole na tunazidi kukuomba sisi kama jamii ya akina mama katika taifa letu la Kenya uendelee kumpa support rais wetu wa 5 wa Jamhuri yetu ya Kenya, na sisi tutazidi kumshikilia. Mimi nataka niseme hivi, naibu wa rais wa Jamhuri hii ya Kenya kwa sasa, William Yimila, aliimba akasema, hapa nilipo sio ndoto yangu, naenda viwango vingine. Naibu wa rais, hapa ulipo haikuwa ndoto yako, unaenda viwango vingine. Na mimi nataka nikuambie na nikuahidi kama viongozi katika taifa letu la Kenya, ulichokizungumza leo kimetutia imani. Tumeona kiongozi ambaye ako tayari kuibadilisha nchi hii yetu ya Kenya, kwa sababu umezungumzia uhuru wa taasisi ambazo ziko katika nchi yetu ya Kenya. Taasisi huru ambazo zimeshikiliwa mateka kuumiza watu wasiokuwa na hatia kwa sababu wako na maoni tofauti. Tumepitia moto sisi, lakini tumesema liwe liwalo, hatutarudi nyuma. Na tunataka kukwambia, tunakutia moyo, tutatembea na wewe, tumekukubali, tutakufanyia campaign, tutakupigia kura, tutalinda kura na watakutangaza kwa sababu utashinda. Naibu wa rais, hatutakuacha. Hilo tunakuahidi. Kama ni wakati mbaya umepita, mahali ilipofika lazima watatii, kwa sababu sisi tumeamua.
tumeamua kutembea na wewe bega kwa bega. Sisi wa pwani, uchumi wetu ulitolewa pwani ukaletwa Naivasha kwa shamba la mtu binafsi. Watu wetu kule pwani wanahangaika. Mashamba yetu tumedai miaka nenda miaka rudi, hayawezi kupatikana. Kama alivyosema Duale, mtu ako na guts ya kusema ati fulani ni mwizi, wakati wewe mwenyewe umezaliwa wizini. Wakati wewe mwenyewe ujauzito wako ulikuwa wa wizi, ukazaliwa kwenye wizi, ukakuwa kwenye wizi, mpaka leo unaendeleza wizi, alafu unasema mtu mwingine ni mwizi. Naibu wa Rais, wanawake kama sisi tumejitoa, na hii Kenya iko tayari. Tutatembea na wewe kwa sababu umetupa muda wa kufanya hivyo. Na tunasema kina mama, tukisema taifa limeongea. Maana mimi kama Aisha Juma, kama mwanamke, niko na kura ngapi? 3. Niko na yangu, ya mume wangu na ya mwanangu. Kwa hivyo mimi nikisema hapa nilipo niko na kura ngapi? Niko na kura 3. Na kila mwanamke, Naibu wa Rais, tunakuahidi hii serikali tutaiunda pamoja. Hayo yanayozungumzwa yasikutishe. Shikilia usukani, tumekuvisha kofia, tutatembea na wewe, tutakufanyia kampeni, kwa sababu nia zipo, nguvu zipo, ajenda ipo na rais yupo. Kwa hayo mengi machache, UDA! Kazi ni kazi. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana shangazi wa taifa. Wacha sasa nimuite ndugu yangu Festus Mwangi Kiunjuri, ambaye ni kiongozi wa chama cha TSB. Karibu sana kiongozi. Asante sana Makamu wa Rais. Nimesikia umesema tusiibe hiyo wimbo ingine, lakini pia kuna ingine tunaweza iba, kwa sababu leo ni leo nasema leo ni leo tutauona mpambano. Kweli si uongo. Na kutoka siku ya leo mapambano inafanya nini? Mapambano imefanya nini? Your Excellency the Deputy President, Mama Rachel, viongozi wenzangu wanaunda. Ni kweli salamu zenu tuwasijua Kenya mzima, na tuwajua unda kazi ni kazi. Na pia sisi ni familia ya hustler. Na kama kuna mtu amesoma mengi kutoka kwa Deputy President ni mimi. We know each other for a very long time, because we have fought in the same side and we have fought in different sides, and therefore we know each other. We were sworn in the same day together in 1997. He was 31, I was 27-year-old. And therefore, when William Samoei Ruto stands here today to give hope to our youth, to give hope to the women who are trading in the streets, when he gives promise of hope to our farmers, our entrepreneurs, and promising that he himself will respect justice, I believe in him. We have together gone through fire. We have campaigned for our president for a very long time. And we had many occasions that we had to sit down together, the three of us, and we made a promise. We made a promise that we are going to support His Excellency Uhuru Kenyatta in 2013. I walked a journey with them until the day I had to go back to Laikipia to defend my seat.
Lakini huyu hata yeye ako na maneno yake deputy president. Kwa sababu kuna wakati alipitia na Nyuki Town wakiwa na Uhuru Kenyatta, nikawapagia. Saa hiyo walikuwa nauza chungwa, nilikuwa nauza madisi. Mimi nikawapagia na Nyuki Town, hawakuongea. Alafu tukakubaliana na hawa yaliyopita si dwele, tuendelee na dunia. Lakini pia wakanipagia 2013. Nikakunywa maji. We also promised each other again when we came back together 2017 that we have one more battle remaining. Ukikumbuka makamu wa rais, we agreed, the three of us, that we shall never be at peace until we defeat Raila Amolo Odinga and make William Samoei Ruto the 5th president of the Republic of Kenya. Wakati mwingi ulikuwa unaniuliza wewe Kiunjuri tuko namna gani? But I know you have my trust. You know that if I give you my confidence and trust today, you can locate, go wherever you want to America and come back. I'm a dependable general. I'm a dependable general. I promised you 2017 when we are coming up with JAP, Jubilee Alliance Party, that I will have to fight one more battle. And I told you I might even retire from politics. But that battle was to be fought in 2017. Today, as you sit here, this congregation, I come here to convey our message from TSP Party of goodwill. Message of goodwill from the Service Party of Kenya. Number two, to remind you that the oath goes unbroken. Whatever we have promised you, we shall do it to the end. Sisi hatunagi na masharti mengi. Because we have an agenda, we have to look at who will be safe in this country, in whose heart. For us to be safe in this country, we have to get the most convenient person who can be able to articulate his issues clearly and Kenyans can believe in them. I listened to that ADC ambaye ilikuwa huko KICC, and we have listened to you today. In fact, we need nothing else now. Kenyans to go to the YouTube, listen to your speech today, listen to their speech, and then they can do analysis. Wale waliongea maneno ambaye yalipita. They discussed issues of the past, not even present. You articulated issues of the future of this country. And therefore, what you're asking our generation, are we living in the past or in the future? If you are living in the future, then obviously we know who to elect as our next president of the Republic of Kenya. Wakati tulikuwa tunachagua jina na slogan ya chama, tulichagua tukasema chama yetu itakuwa ni ya huduma, that is service. Tukasema tuajiamini na ujiamini. Why? Wewe makamu wa rais mara kwa mara umekuwa ukituambia siasa ni kujipanga, na usipojipanga utapangwa. Na sisi tukajua siasa ni kujiamini. Na wakati tulipitia yale yote tulipitia kwa ile serikali, hii serikali ambayo tuko naye, mimi nikaamua lazima tutajiamini. Na tukijiamini na mjiamini, hii safari tutatoboa. Tumesikia lectures kutoka kwa hawa. Mara wametuita wezi, mara wamesema yote ambayo wamesema. Unajua siku moja Scorpion alikuwa anatembea, na unajua anatembeaga kombokombo. Anatembea kombokombo. Mamake akamuuliza, "Kwa nini wewe mtoto unatembea kombokombo?" Mtoto akamuuliza, "Mama, nionyeshe kwenda kama nimenyoroka na mimi nitafuata." How can you lecture us on issues of corruption and you know the mothers of corruption in this country? Yes, we agree with you about history of this country, but the first history you should tell us is how you also began. Ulikuwa nani wakati wa 1963 na leo uko wapi? For 15 years ulikuwa wapi? Wengine 24 years ulikuwa wapi?
Manake hata Biblia wale ambaye ni Wakristo, huwezi elewa Biblia ambaye the New Testament before you read the Old Testament. We must go back to the Old Testament to understand the New Testament. Mukituita majina, tutawakumbusha majina. Mukituita wezi, tutawakumbusha wezi ni akina nani. Na misingi ya wezi ni wapi na wezi ni akina nani. Those are the issues that must be addressed today. Kwa hivyo mimi Deputy President, thank you. Tukiwa huko Kiambu wakati ya masishi ya mama wa Inaina, nilikuahidi tena huko. Na unajua at one given time Jesus alimuuliza Petro, utakuja kunikana? Akamuuliza mara 7. Mimi sitaki uniulize mara 7. Tutababana, tutangangana na tutahakikisha kwamba ushindi utakuwa kwa wale wako kwa nyumba hii. I have no doubt whatsoever that we shall write history from where we are seated today. From this gathering, history will be made. Na sisi hatunaga nyuma kurudi nyuma. Ya mwisho, unajua kuna ile lugha mimi naelewa zaidi. Na tutaingia na hawa wengine viongozi wote huko mashinani. Na hii mlima ni mgumu kupanda. Lakini wale tuko juu, ukiturushia ile hook, tuko tayari kuweka. Malaki sisi tayari tuko pale juu ya mlima. We shall hook you properly, na wale wengine wakijaribu kuenda juu, tunajua vile tutateremsha. Kwa hivyo they might have enjoyed yale ambayo wamesema, lakini sasa kitendawili kimefika mwisho wake. Kwa mara 5 sisi tumekitegua kitendawili. Kwa hivyo si mara ya kwanza. Bendera yao wanaona inashuka, tutaishukisha. Goma lazima itatulia na ushindi ni wetu. Asanteni sana good Kenyans. God bless you. Thank you. Thank you my brother. Thank you my brother. Asante sana. Kabla sijawaita wale wengine wachache wamebaki, hapa tuko na aspirants. Wale watawania viti mbalimbali. Wacha kwanza niwaite wale watawania viti vya MCA. Kama kuna aspirants katika kongamano hili wasimame. Wow, 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 wow. Hey! Hey! Ala! Hiyo dunia yote hiyo. Haya, wape nduru ya ma MCAs jameni. Asanteni sana. Haya, wale wanawania viti ya women rep, hebu wasimame. Haya, naona waona huko. Asanteni sana, tuwapigie makofi. Wale wanawania viti ya member of parliament ama constituency MPs, wow, tuwapigie makofi. Asante sana. Wale wanawania viti ya senator sehemu mbalimbali, asante sana. Those are our senator candidates. Alafu wale wanawania kiti ya governor sehemu mbalimbali. Haya, hawa ni wachache, mimi naweza kuwataja majina. Huyu mama anaitwa Peris Tobiko, huyu mungwana anaitwa Jonathan Mweke wa Kitui, huyu anaimba Ambassador Bito kutoka Wasingishu, Wainaina Jango kutoka kutoka Kiambu, Mheshimiwa Omar Hassan kutoka Mombasa County, Mama Bishop Wanjiro kutoka Nairobi County, ndugu yetu Johnson Sagaja kutoka Nairobi County, ndugu yetu kutoka Kitale, Mheshimiwa Chris Wamalwa, Mheshimiwa Irungu Kangata wa kutoka Murang'a County, Mama Aisha Jumwa wa kutoka Kilifi County, mama wa kutoka Nakuru County, Mama Susan Kihika, Mama Ses Mbarire kutoka Embu County. Haya, nimekwama kidogo hapo. Haya, ndugu yetu Patrick Ndutu kutoka Narok County, ndugu yetu Mheshimiwa Irungu
kutoka Laikipia County. Mheshimiwa Badilisha kutoka Nyandarua County. Ndugu yetu kidogo nimechanganyikiwa hapo. Haya, niko na ndugu yangu hapo anaitwa Mheshimiwa Mukonji kutoka Embu, anawania kiti ya ubunge. Hawa wengine poleni, majina yenu kidogo ndugu yetu pale Mheshimiwa Governor kutoka Taita Taveta County, John Murutu, mpigeni makofi. Mheshimiwa Lagat kutoka Nandi. Mheshimiwa kutoka kule Isiolo, Mheshimiwa Tene anaomba kiti ya gavana kule Isiolo. Mheshimiwa Bunyasi anaomba Bunyasi yuko wapi? Ameondoka nafikiri. Huyo sio Bunyasi, huyo mungwana anaitwa nani? Moshiri. Mheshimiwa Moshiri kutoka Nyandarua nimemkumbuka. Na Mheshimiwa Medho anatafuta kiti ya seneta kule Nyandarua. Na gavana wa baiskeli huko pia ako hapo area kutoka Wasingishu. Na tuko hapa na Lati Lelegwe anaomba gavana ya kule Samburu. Haya, nimekwama kidogo hapo, sijui hawa wangwana wengine. Mheshimiwa Barasa kutoka kule Bungoma County. Tangus, Mheshimiwa Tangus kutoka Elgeyo Marakwet. Na Mheshimiwa kutoka Kericho, bwana fulani. Anaitwa nani huyo mjamaa? Nimesahau jina yake. Haya. Fred Kirui, sorry bwana Fred, nimesahau jina yako kidogo. Tuko na mama Anne Waiguru ambaye anatafuta kiti ya governor kule Kirinyaga. She is the sitting governor. Na Mheshimiwa chairman wetu Mheshimiwa Mudhama anatafuta kiti ya governor kule Machakos County. Na Mheshimiwa Onesmus Mudhomi Njuki, sitting governor wa kule Tharaka Nithi, na pia anaomba hiyo kiti. Tuko pia na ndugu yetu Kadhuri Murungi ambaye anaomba kiti ya senator wa kule Meru. Tuko na Lesonet anaomba kiti ya Baringo. Tuko na Kiptis ndio sitting governor na anatetea kiti yake vile vile. Tuko na ndugu yetu Professor Sigor anaomba kiti ya Baringo ya governor. Tuko na Mheshimiwa Matangi anaomba kiti ya governor ya Kiambu. Tuko na Mheshimiwa Ezekiel Machogu anaomba kiti ya Kisii ya governor. Tuko na Mheshimiwa Kachapin kutoka West Pokot. Tuko na nani hapo? Tuko na Mheshimiwa Lodepe missionary anaomba kiti ya governor ya kule Turkana. Na tuko na baba yao ako area pia. Tuko na ndugu yetu Mheshimiwa Cleophas Malala anaomba kiti ya governor ya kule ya kule Kakamega. Tuko na Mheshimiwa Sang kutoka Nandi County, sitting governor, na anatetea hiyo kiti. Tuko na Mheshimiwa Rashid Cheza anatafuta kiti. Tuko na Mheshimiwa Boni Halwale daktari ambaye anaomba pia kiti ya governor ya kule Kakamega. Na tuko na Samoei kutoka mahali fulani anaomba kiti ya governor Trans Nzoia. Haya, basi nafikiri tumemalizana hivyo. Wachani Mheshimiwa Walter Nyambati kutoka Nyamira County na Mheshimiwa Eneo Nyakiba kutoka Nyamira County. Wapigie makofi jameni. Kabisa. Mashogoma kutoka Isiolo. Tena Mashogoma. Haya, very good. Nafikiri tumemalizana hapo. Haya, wacha sasa nimuite
ndugu yetu Moses Kuria kutoka hapa kaunti ya Kiambu. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, rafiki yangu William Ruto. Na pia niseme sina shaka kwamba wewe ndio utakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Niko na sababu 5. I have 5 reasons why I think the right decision is to support William Ruto as the 5th president of Kenya. Reason number 1, you might be a good leader, you might be a good politician, you might be a good party leader, but one thing I am sure, you are a good human being. And that makes a whole difference. The last time I supported a good human being was when I supported Mwai Kibaki. And for me, supporting a good human being is more important than supporting a good leader. Because we can take your word. William Ruto akiniambia tuende Mombasa, nitamgojea Sultan Hamud. Watu wengine wakiniambia tuende Mombasa, pengine uende Naivasha. Because you cannot take their word. Thank you for being a dignified man. Thank you for being a man who we can take their word. I will support you because you are good for this country. Nikiangalia wale watu mleta pamoja. From Musalia Mudavadi to Governor Mvurya. From Aden Duale to huyu Sankok, huyu nominee number 1. The whole country, the whole Kenya. Wengine wanajigamba ate wao ndio wanaleta Kenya pamoja. Nobody brings Kenya together than William Samoei Ruto. Your Excellency, I will support you because you are good for this economy. Because we cannot continue with business as usual. Because something has to give way. Because we have to reinvert the pyramid of this economy. Because we must put an end to the culture of state capture of our economy. Unajua Kenya hii kuna watu wengine ukiwaambia kwamba hatukukula jana, hawawezi wakafikiria ni kukosa chakula, pengine wanafikiria tulisahau kupika. Ukiwauliza maziwa inatoka wapi, hawawezi kujua ilitoka kwa ng'ombe, wanasema ilitoka kwa fridge. That must come to an end, and it is time to give this country to the real stakeholders of this economy, who is the man at the bottom of the pyramid. Only you can do it. Your Excellency, I will support you because you are good for devolution. Only you can actually implement the 35% without us changing any constitution or signing any document. We can take your word for that. Only you, like others who fight governors because they are paranoid of strong people. You will be good, and I am the incoming chair of the Council of Governors. So kwa niaba ya magavana wengine hapa wako hapa. Kwa niaba ya magavana ambao tuko hapa, your incoming team of governors, I know you do everything to strengthen the Council of Governors and to make it truly the 4th arm of government. Only you can do that. Finally, Your Excellency, I will support you because you have liberated my region. Jamani, wacha niwaambie, sisi ambao ni watu wa mlima, kama sio huyu muungwana, ingetuchukua miaka 100 kuvunja minyororo ya wale wachache ambao walikuwa wanafikiria tutaongoza kwa. You have made it possible. You have made it possible
for me, being the member of parliament for the president, to take a different path from a sitting president without fear. And for me, that is very important. You have liberated us, and we owe you the debt of gratitude for liberating us. Wengine wanasema ati makamu wa rais hawezi kumwamini. Jamani, mnakumbuka wakati 2014, 2015 hapo, wakati rais wetu alienda huko Hague, akamwacha naibu wa rais as an acting president, akarudishiwa all the powers. Niwaulize jamani, kama ni Raila Odinga, kama ni Raila Odinga, wakati Uhuru alirudi kutoka Hague, urais agueonea view sasa. And because you are a real man, you are an honest man, it does not matter how many names you are called. Wengine wetu tumuvumilia, tumeteswa, a lot of pressure, but tumesema tusimame na ukweli na hii barabara tafika. Kuna wengine wanasema ati kula ya mlima itagawanywa. Mheshimiwa Anne Waiguru, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Ishungwa, Mheshimiwa Gavana Muthomi Njuki, Mheshimiwa Senator Linturi, Mheshimiwa Wamatangi, Mheshimiwa Wamaua, Mheshimiwa Alice Wahome, Mheshimiwa Faith Gitau. Sisi ndio tulikuwa tunashidia Uhuru kura, na sisi ndio tulikuwa tunamwibia kura. Akili yote iliweka Uhuru kwa kiti iko hapa. Ile iko Azimio ni mwili peke yake. And I want to assure you all, kama kuna mtu ataangusha William Ruto sio mlima. Because we work as one team. And it is not something new. We have done it before. Tumempigia Uhuru kura sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu. Finally, I want to announce to Kenyans that I have constituted a small committee to welcome Uhuru Nishaweli ambao wataishi milele na milele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Asante sana Moses. Wacha niwaite vijana wawili. Niko na kijana anaitwa Silvanus Osoro. Ako wapi huyo kijana? Na niko na kijana mwingine anaitwa Ndindi Nyoro. Hawa vijana wakuja hapa wakimbie, kimbia vijana haraka. Wewe kimbia haraka, nyinyi ni vijana. Kimbia mbio. Very good. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, the Deputy President and the future President, kuanzia tarehe 9 mwezi wa 8, by the grace of God. My name is Silvanus Osoro, Member of Parliament for South Mugrango constituency in Kisii County. Your Excellency, mine is perhaps to a team. Why you see some people regrouping and coming together, all notable thieves regrouping and coming together to defend something, it is because they have the fear of the unknown. And today, we want to assure them that UDA and yourself, you are not petty. They have done several petty things, including sending a whole minister to a country in Zambia, not just to pass the congratulatory message, but to also go and libel against you and against your friends who do business in that country. There are several things we can copy from Zambia, even if they went there. But there is one thing that we can't copy. We cannot copy the element of victimizing the sitting president once they leave power. And what the president is fearing, President Uhuru Kenyatta, tafadhali tunataka kukuambia, wewe ukiritaya, tunajua umekosea watu wengi, lakini sisi hatutakukosea.
kwa sababu sisi tunamuogopa Mungu. Wewe umesumbua wengi, umesumbua hadi bodaboda na wana biashara wadogo, lakini sisi hatutakukosea kwa sababu tumeamua tunamuogopa Mungu. Ya pili, Your Excellency, you are a person who fears God. Na mimi leo nataka nikuguide katika kitabu cha Acts chapter 5 verse 35 onwards, where wakati wale apostles walikuwa wanahubiri, walishikwa, wakawekwa ndani, baadaye wakapatikana wako mahali wanahubiri, tena wakashikwa. Wakati walishikwa, kuna mtu mmoja katika verse 39 anaitwa Gamaliel, wakili, alisema ya kwamba if it is they are using their own power, hawa watu watashikwa na wataenda chini. But if it is God's will, hata ukiipiga namna gani, if God has said this is the direction, there is nothing you're going to do to stop that. And today, as we stand here, we believe you have a higher call than we see. You actually have a higher call kututolea zile minyororo ambazo tumeshikwa na hawa watu watapeli ambao wanashikana pamoja. And that is why we are saying, because it is God's will, sisi tumeamua kukushika kabisa. Na tunaomba tafadhali wewe pia usituangushe, kwa sababu wao wametuangusha. And the message to the media going forward, tafadhali wacha kukua biased. You have a higher calling ya kushikanisha Wakenya pamoja. The media this time round is more biased than anything else. Nyinyi media tafadhali, especially the Royal Media Services, na leo tunawaambia ukweli, especially the Royal Media Services, wacha kukua biased. We know that chairman ana support the other side, and that is his democratic right. Lakini kwa sababu ya maneno ya uchaguzi ambayo uko mbele, tafadhali peana fair coverage. Wacha kutupatia 3 minutes na kupatia wale wengine 25 minutes mpaka vitu ambazo hazina maana mnatuwekea kwa TV. I'll remind you again, in the country of Zambia, where the sitting president last year, Edgar Lungu, used every means possible, akisema yeye ndi deep state. He used the media. He arrested and detained the opposition leaders. But at the end of the day, baadaye Wakenya walikataa na wakapigia mtu ambaye wanataka. So there is nothing that is called deep state ambayo inadanganya nyinyi watu wa TV. You've got to change, muamue ya kwamba going forward we need a balanced coverage. Wakati mnaweka Raila 5 minutes, patia William 5 minutes. Mukipatia Raila 10 minutes, patia William 10 minutes. Kwa sababu tunajua hiyo ndio game yenu mnacheza. Kwa hayo machache, sisi kutoka Kisii, we endorse you, Your Excellency, na sisi tutasupport wewe, na wewe ndio president wetu kuanzia tarehe 9. God bless you. Thank you. Wacha nimuite mungwana, anaitwa Ndindi Nyoro. Asante sana kiongozi wetu, Rais wa 5 wa Kenya na viongozi wote. Harambee! 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 UDA, kazi ni kazi. Asante sana Mheshimiwa Deputy President, na pia mama wetu wa taifa, tukifika mwezi wa 8 kwenda juu, Mama Rachel Ruto na wana UDA wote. Mheshimiwa Deputy Rais, kinyang'anyiro ambayo tuko nayo cha urais na cha uongozi leading to 9th of August of this year, as you keep saying, it is not a beauty contest. It is a contest of ideas and abilities. And Mheshimiwa Deputy Rais, there is no other person contending for the presidency of Kenya who can compete with you on that arena. You have been our agriculture minister, you have been the higher education minister. Your deeds we remember, your character we know it. You are the best person placed to lead this country. Mheshimiwa Deputy Rais, tena tukienda mbele, ile changamoto iko sana nchi ya Kenya. It is an economic problem, unemployment na kijumla mashida ya economy. Mheshimiwa Deputy Rais, I have sat with you and I know your agenda, and I know for sure you are crafting a policy of bottom up
to marshal the entire population of Kenya into prosperity. I want to quote Mheshimiwa Deputy Rais, one of the examples that I have seen you are referring to. One is that of South Korea. And in you, I see General Park, who delivered South Korea into a country it is today. In you, I see Deng Xiaoping, a person who led China from 1978 to the China we know today. And I know for sure unemployment rate will come down like it has gone down in Vietnam in the recent years because of your leadership. But as I wind up, Mheshimiwa Deputy Rais, mimi kama rafiki yako, I know the tribulations you have gone through your boss. Nikiyasema hapa mbele ya watu, wengine watatoa machozi. Ile tunaona ni kidogo, lakini tunajua umeumizwa sana. Lakini Mheshimiwa Deputy Rais, always remember that suffering breeds character, and character breeds faith. And in the end, faith never disappoints us. Mheshimiwa Deputy Rais, you have been refined. You are a better person, I know for sure. But more importantly, once you become President of Kenya in 9th of August, the glory will not be to the big men. The glory will be to God and the people of Kenya. Na ya mwisho, Mheshimiwa Deputy Rais, you are not to the ballot as William Samoei Ruto. It is not William Samoei Ruto on the ballot. It is us, the long-suffering Kenyans, the children of the nobodies, of the low class, of the subclass, the carpenters of Kenya, the bodabodas of Kenya, the watu ya mijego of Kenya, the farmers of Kenya. It is us on the ballot. We support you and you are our next president. Thank you very much. May God bless you. Thank you very much. Wacha nimuite Mheshimiwa Boni Halwale dakika moja. Asante sana, Your Excellency. Your Excellency, I have listened to you and I'm confident the time you are speaking, the country was on a standstill. I have received short messages from Kakamega. They are telling me, Uremsata, which translates to, you are a man and a half. I want to say congratulations and take over from where Wetangula and Mheshimiwa Musalia left by confirming to you that the people of Kitale, Bungoma, Vihiga, Busia, and Kakamega will vote for you as the 5th President of the Republic of Kenya. Kuna wakora ambao wako katika Azimio wenye wanarusha maneno makali kwako, Your Excellency. Stanley Libondo, Francis Atuoli, they do not speak for our community, they do not speak for anybody because they lack the basic intellectual capacity to represent even ordinary animals that you can get in a zoo. Your Excellency, we are going to vote for you because it is now clear you are the bridge to the future of this country. We are going to vote for you, my brother, because of what you have said about the need to expand the opportunities in this country so that 4 million young people, certificate, diploma, and degree holders can have a piece of earning a livelihood for themselves and their families who have sacrificed for them. Your Excellency, I am touched by your commitment that you are going to take the country right from where President Mwai Kibaki left. Mwai Kibaki left a working nation. Our nation has stopped working. You are telling us, kazi ni kazi, and I am confident we will advise you if you allow us, and in good faith, the 7 billion shillings, Your Excellency, that you have said was borrowed. The time has now come for former Prime Minister, 7 trillion. The time has now come
for the former Prime Minister Raila Odinga and his own brother of handshake, Uhuru Kenyatta, to tell Kenyans where the 7 trillion borrowed has gone to. They should show us the projects. Thank you. They should show us the railways. They should show us the roads. In the absence of that, Your Excellency, we must open the private accounts that were spoken to as being in the Pandora Papers so that we know whether they belong to Raila or they belong to Uhuru. The money there is the money they have borrowed. It is not their money. It is our money. It must come back and flow in our economy. Thank you very much. I thank you so much. Mheshimiwa Mudavadi, I'm so proud of you. I'm so proud of Wetangula and Your Excellency, Chairman Mudama, Senator Omar Hassan, and myself. We started and we were giving each other assignments. They assigned me. I went to the house of Jimi when Jimi announced that he wanted to be president. Jimi told me at the end of the day, he'll be with us. He's here, Your Excellency. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Your Excellency, I went, Mheshimiwa Kuria. We had a big cup of tea at Jacaranda Hotel. And Kuria told me, hii ni mchezo tu wa mpira, lakini nitarudi nyumbani. Asante. I'm so proud, Your Excellency, and I want to thank the people of Mount Kenya. You are a leading example. You have ended tribalism and tribal voting because of your stand. Thank you very much. Wacha nimuite watu wawili ama watatu wa mwisho. Kwanza nimuite ndugu yetu Rigathi Gachagua, mbunge wa kutoka kule Mathira, kutoka Mlima Kenya. Wapi makofi ya Rigathi Gachagua? Your Excellency, the 5th President of the Republic of Kenya, God willing, Your Excellency Manaricho, and all of us, watu wa UDA hamjambo. Your Excellency, I want first to congratulate you for being nominated as our presidential candidate, and I want to share with the participants here that winning an election, 55% depends on the quality of the candidate. And I want to say here, as UDA, we have the best candidate ever in the history of the electoral process in Kenya. Our candidate is energetic, our candidate is hardworking, our candidate has a message, our candidate has passion, and our candidate is able to mingle with the ordinary Kenyans on a daily basis. And therefore, it is upon us to do what we need to do to support our candidate and emulate him in working hard and making sure we reach each and every part of the country. Secondly, Your Excellency, it is important for us to share with the aspirants here that the people who have aspired to be elected on UDA are under a lot of intimidation and threats from the government. We want to tell you, don't worry. Borrow a leaf from us. We have been intimidated and harassed for the last 4 years, and we are still strong. Ignore those guys from Harambee House. Ignore the people from KRA, they will take you nowhere. We have a special problem in Kirinyaga, where the PS for Interior has set up a camp at Avai Hotel with money in cartons, calling aspirants, intimidating them, bribing them, and making life impossible for them. We ask the aspirants from Kirinyaga, do not buy fear. Karaja Kebicho has only 4.5 months to go. He will be an ordinary citizen. Kwa hivyo msinunue woga. Finally, we from the mountain, Your Excellency, we have suffered a lot of prejudice that we don't support other people. I want to confirm to you and the people of Kenya that we, the people of the mountain, are decent people. We are honorable people. We are people of integrity.
We are not conmen. We are not fraudsters. And we are Christians. We have been asked to betray William Ruto. We shall not betray him because we are not betrayers. We have been told to abandon William Ruto. We will not abandon him because we have no reason to abandon him. We have been coerced. We have been persecuted to fight William Ruto. We shall not fight William Ruto because he is a good man and he means well for this country. So Your Excellency, sisi tungetaka tukuhakikishie pale kwa mlima tuko na akili tulipewa na Mungu tujibebee. Itakuwa ni makosa akili tulipewa na Mwenyezi Mungu bure kupatia mwanamume mwingine atubebee. Tutakuwa tumekosea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tungetaka kuambia wale ambaye wanasema ati watatubebea sisi akili, watuambie pahali tutapeleka kura zetu, wapeleke kura zao pahali wanataka. Sisi tuko na akili, tutajiamulia wenyewe na tutaweka kura pahali inatakikana. And finally, Your Excellency, I want to tell these delegates that there are opinion polls that are being done by Azimio to create an impression that huyo mzee wa Azimio is going somewhere. By Infotrack, by Star newspaper, please ignore those opinion polls. Go ahead and look for votes. Those opinion polls have been done before to create room for that mzee akatae matokeo. So ignore the opinion polls, just continue looking for votes and solidifying our vote for the Deputy President. Kwa hayo machache, Mungu awabariki, asanteni. Asante sana. Wacha nimuite ndugu yetu Isaac Ruto. Karibu sana my brother. Alafu Didmas Barasa ukuje hapa, Didmas Karasa kuja hapa. Na ndugu yetu Malala pia ukae steady. Haya. Taret. Haya basi, wana delegates wa UDA, Mheshimiwa the 5th President na wabunge wote pamoja na party leaders, colleagues, mimi niko hapa leo kwa niaba yangu mimi binafsi na chama cha mashinani, na nimekuja hapa kuhakikishia nyinyi ya kwamba we will walk this journey together. We will vote for Deputy President as our next president because the policies he has enunciated today are unparalleled. We also believe that we have got to pay attention to the man living huko mashinani. I have had one of the best speeches in the recent past, which actually go towards solving the problems that we face. The ordinary Kenyans have always been neglected, and I'm happy that they now have a new beginning. Because I can see time is of essence at this point of time, I only want to associate myself to all the sentiments that have been expressed and say that we have to make a departure from making our budget in the interest of only 20% of Kenyans, and we forget the rest, 70%. Huko nyumbani wanaumia, and I thank you, Deputy President, for committing yourself to solve the problems of ordinary Kenyans. Thank you very much. Thank you. And God bless you. Thank you, Isaac. Didmas Baraza, from all the way from Bungoma. Asante sana, my brother. Thank you, Mr. President. I also want to congratulate you for being nominated to fly the flag of UDA for the presidency. And the choice on who should be President of the Republic of Kenya has been simplified today. That Kenyans will have a very simple choice of two to make from: an assembly of the ordinary citizens with an agenda of reviving our economy,
who also enjoy the support of the ordinary citizens and ordinary power from the people of Kenya, and another group of people that forms an assembly of children of retired presidents with full of ego who think that everybody should hero worship them. And I am sure, Mr. President, that even as they enjoy the state resources, they have the money to buy a few people, but they will never buy the concerns of the people from electing you as their president. So we will pray for you so that we can form the next government and revive our economy and defeat these people who always ride on the propriety of their families, the name of their fathers, to intimidate everybody in this country. With those very few remarks, God bless you. Thank you very much. Chris Wamalwa, the Secretary General of Ford Kenya. Arambe! Arambe! UDA! Your Excellency, the 5th President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, we want to congratulate you today for your nomination as the presidential candidate of UDA. On behalf of Ford Kenya fraternity, Your Excellency, we want to assure you that under Kenya Kwanza, we are going to work with you. And I want to recognize the members of Ford Kenya who are here today. We have the chairman, Honorable Joel Ruhu, who is seated here. We have Senator Olendiema, who is seated here. We have Honorable Majimbo Kalasinga, and many others who are here, but they have left. Your Excellency, you've been my close friend. And when you read the Bible, the book of Matthew 7, verse 7, Biblia inasema ya kwamba, aombaye hufanya nini? We want to assure you of our prayers. All those weapons that have been formed against you, I can assure you, they'll not prosper. We are looking forward to see your leadership as the 5th end of this country. We bless you and we pray to Almighty God to give you strength till you reach State House. Thank you and God bless you. Kutoka Kakamega, Super Senator. Asante sana. Kwa sababu tumechoka, mimi ningependa kusema kwamba Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Wetangula wameongea kama viongozi wa kitaifa. Mimi naibu wa rais niruhusu niongee kama kiongozi kutoka mkoa wa Magharibi. Sisi kama jamii ya mkoa wa Magharibi tumeamua kwa kauli moja tunaenda kusimama na William Samoei Ruto kwa sababu ya heshima ambaye amepatia viongozi wetu. Ukiona vile Musalia na Wetangula wamepewa heshima katika muungano wa Kenya Kwanza, we are assuring you, William Samoei Ruto, we are going to stand with you. Wale Waluya ambao wako kwa Azimio, juzi muliona Oparanya kiti yake wameka kwa mlango ya kutoka nje. Eugene Wamalwa kiti yake wameka kwa mlango ya kwenda kwa choo. Atuoli yeye ndo anapima watu temperature wakiingia kwa hall. Sisi tumesema, sisi kama jamii ya Waluya, we must be respected, and the type of respect you've given to our leaders, we shall stand with William Samoei Ruto. Thank you. May God bless you. Wacha nimuite Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Asante, Your Excellency. Sababu ya masaa, I'll be very brief. Just on behalf of the people of Kikuyu, Kiambu County na Mlima Kenya yote, to congratulate you on your nomination as the 5th President of the Republic of Kenya. Two, to tell you that the burden that we give you today, we are giving the burden to carry the pain of the hustler nation. We give you the burden today to carry the aspirations of all the Kenyan people, Your Excellency. Na kwa hayo machache ni kuambie aliyesema jogoo wa kijiji hawiki mjini, leo amesikia jogoo wa kijiji amewika kwa mji mkuu wa Nairobi, na ajue itafika siku tarehe 9 mwezi wa 8 wataheshimu
jogoo wa kijiji na jogoo wa mjini wapate heshima kwa nchi ya Kenya. Asante, Mungu awabariki. Haya, wa mwisho ni Mama Naomi kutoka Marsabit, na pia atatufungia kwa maombi. Mama Naomi. Thank you very much, Your Excellency. I want to congratulate you for the nomination and pray that you will win and you will be our 5th president. I also want to thank Mama Rachel, our incoming First Lady. Your Excellency, as you have seen, Kenyans have decided, and I believe you will be our 5th president. Number 2, as I finish, as you are giving your speech, Your Excellency, I found 2 things clearly. Number 1, the passion you have to transform this country. Number 2, the heart you have of forgiveness. You have gone through many things. You have suffered. Those of us who are following you, who are your friends, have also suffered. But I know you will forgive everyone who has wronged us, and you will hold the country together come August 2022. Your Excellency, I believe that you can only be compared with retired President of America, Barack Obama, because your speech clearly brought out the type of a person you are and the leader you will be. May I now take this opportunity to pray so that we can finish. Lord, we thank you for this day. We thank you for being with us. We thank you for this great occasion that we have had as we wait for our 5th president to be elected and to have another celebration. Lord, we pray that you give us that victory that comes from you. As we disperse, Lord, we pray that you will go before us, clear the way for us, and give us journey masses. Be with us, Heavenly Father, and we pray this trusting and believing in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. All right. Ningependa kila mtu mahali alipo asimame kwa sasa, kwa sababu kilicho na mwanzo wa kikosi kuwa na nini? Sijasikia. Kilicho na mwanzo wa kikosi nini? Kwa sasa tunataka kufunga, na ningemuomba Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya aje hapa, kwa sababu tunafunga na wimbo wa taifa. Asimame vile atasimama after kuapishwa tukicheza wimbo wa taifa. Na Mheshimiwa Rais, Meru iko Ruto'S. Wimbo wa taifa tafadhali. Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Asanteni sana. Mumpe nafasi Rais mtarajiwa 5 anapoondoka. Alafu Lucy Muthoni, Benjamin Kiunjuri, vitambulisho vyenu viko hapa. Icon Band, PWD na Kenya Kwanza pia uwanjani wenu. Karibuni. UDA, Ruto'S.